So moving on to the next topic, that is the centrifugal force. Centrifugal force. So the moment you're talking about the case of centripetal as well as the case of the centrifugal forces. Centripetal is one particular force which is always acting towards the center. But at the same time, the moment you're talking about the case of the centrifugal force, this is one particular force which always acts away from the center. One force is toward the center, and the other force is away from the center. But at the same time, there is one statement related to this one. Centrifugal force in general, it is considered to be a pseudo force. Now, the question is that what do you mean by pseudo force? Pseudo అంటే ఏంటి? You talk about pseudo prestige అని అంట, right? So in simple terms, pseudo force is the one which may exist, which may not exist. కానీ సెంట్రిపెటల్ ఫోర్స్ మాత్రం ఖచ్చితంగా ఎగ్జిస్ట్ అవుతుంది. సెంట్రిఫ్యూగల్ మాత్రం ఇట్ మే ఎగ్జిస్ట్ ఆర్ ఇట్ మే నాట్ ఎగ్జిస్ట్. అట్ ద సేమ్ టైమ్ న్యూటన్స్ థర్డ్ లా డిస్కస్ చేసినప్పుడు we said that action equal to minus reaction. Action and reaction both are always equal. At the same time, both are always opposite. And these two things, the centripetal as well as the centrifugal forces, ఈ రెండు కూడా they are always opposite to one another, but we never say that they are always equal to one another. They are opposite, but they need not to be equal. Some of the cases they are equal. In some of the cases they may not be equal. Now, what are the typical examples మనం ఎప్పుడు చూస్తూ ఉంటాం, or else how can we experience ఒక పర్టికులర్ ఫోర్స్ అనేది ఎక్కువగా ఉంది అంటున్నాం, ఒక పర్టికులర్ ఫోర్స్ తక్కువగా ఉంది అంటున్నాం. కొన్ని కేసెస్లో బోత్ ఆర్ బ్యాలెన్స్డ్. సో వెన్ ఆర్ దే బ్యాలెన్స్డ్ అని అన్నప్పుడు, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ప్లానెట్స్ అని అంటాం. నా ఆల్ ది ప్లానెట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో సన్ చుట్టూ కంటిన్యూస్గా సమ్ ల్యాక్స్ ఆఫ్ ఇయర్స్ నుండి కంటిన్యూస్గా తిరుగుతూనే ఉన్నాయి. Now, the moment you're saying 1 year, 1 year in a number, we always say around 300. How many days? 365 days అని చెప్తుంది. 365 days అని అన్నాం. కానీ ఎప్పుడైనా 1 year అని అన్నప్పుడు, did we ever say 400 days? Or did we ever say around 360 days at least? No, that is not possible as on today's date. కానీ ఫ్యూచర్లో that may change. ఫ్యూచర్లో that may change. Now, when it is possible అని అన్నప్పుడు, when the sun's lifetime is able to exhaust. సన్కి కూడా జీవితకాలం అంటూ ఉంది. మనకి ఏ విధంగా అయితే జీవితకాలం అంటూ ఉందో, లైఫ్ టైం ఏ విధంగా అయితే హ్యూమన్ బీయింగ్స్కి ఉందో, చెట్లకు ఉందో, యానిమల్స్కి ఉందో, ఈవెన్ సన్ ఈజ్ ఆల్సో హ్యావింగ్ సమ్ అమౌంట్ ఆఫ్ లైఫ్ టైం. అట్ ద సేమ్ టైం సన్కి ఉన్న లైఫ్ టైంలో ఈరోజు డేట్లో చూసుకుంటే ఆల్మోస్ట్ అరౌండ్ 50% హ్యాస్ పాస్డ్ అవే. అంటే ఇంకా 50% లైఫ్ మాత్రమే సన్కి ఉంది. Now, after that one, sun may not exist. We have got reasons for that one. Now, heard about black holes? Now, how a black hole is formed, and it is only because of the death of any particular star. Sun is the nearest star to us. Now, when these particular stars are getting exhausted, or in simple terms, after their death, after their particular lifetime, these particular stars may turn out to be a black holes. Now that is a different thing here. Now we know that all the planets are constantly moving around the sun in particular orbit. Okay, orbit lo continuous ga rotate avutadi, and karanam enti, one particular force is directed towards the center and one force is directed away from the center. ఈ రెండు బ్యాలెన్స్డ్ గా ఉన్నాయి కాబట్టి ప్లానెట్స్ అన్ని కూడా సన్ చుట్టూ ఒకే ఆర్బిట్ లో కంటిన్యూస్ గా కొన్ని లక్షల సంవత్సరాల నుండి రొటేట్ అవుతూ ఉన్నాయి. Now, in that particular case, we say that centripetal and centrifugal both are balanced అని అంటాం. Now, in which particular case they are not balanced? Now, for example, you take a small stone, a stone go daram kattesi, you start rotating like this. Now, when you start rotating like this, at one particular point, speed ఎక్కువగా ఉన్నప్పుడు ఒక్కోసారి దారం తెగిపోతుంది.
Now, when that particular thread is breaking, and when the stone is moving in a different direction at one particular point, the centrifugal force is dominating కాబట్టి ఆ దారం అనేది తెగిపోయింది, ఆ స్టోన్ అనేది ఆ పర్పెండిక్యులర్ డైరెక్షన్ అలాగే ముందుకు వెళ్ళిపోతుంది. అట్ ద సేమ్ టైం సపోజ్ ఆ గట్టి కట్టకపోవడం కాదు, దారం తెగిపోవడం మూలంగా, రైట్? సో at the same time, suppose that if at all you are taking a stone and taking a very particular strong wire or strong thread, and when you rotate this one for some time, సో కాసేపు రొటేట్ చేసిన తర్వాత సడన్ గా చేతిని ఆపేసాం, you are holding the wrist, then in that particular case you find that the complete thread is, right, it twisting to your hand, చేతికి చుట్టుకుంటా ఉంటుంది. Now in that particular case, the centripetal force is dominated. That is the reason why we say that centripetal, centrifugal need not to be equal always, kani both will be always acting opposite to one another. So a force which is acting away from the center, that is what is known as the centrifugal force, which is also considered to be a pseudo force at the end. At the same time, day-to-day life law, where are we seeing the applications of the centrifugal force? For example, the moment you're talking about the case of mixer or else the case of the grinder, one common observation, I hope most of you might have observed this. So మిక్సీలో or else the case of the grinder లో, for example, పల్లీలు కానీ పుట్నాలు కానీ దాంట్లో వేస్తాం. Now that particular powder, you find that it is sticking to the walls of the container. That particular groundnut powder, palli powder ఏదైతే ఉందో, it is sticking to the walls of the container. మధ్యలో అంతా కూడా you find some open place, or else ఆ blades అనేవి కనిపిస్తూ ఉంటాయి. మళ్ళీ పౌడర్ ఎక్కడ ఉంది అంటే ఆ గిన్నె అంచులకు ఉంటుంది. So whether it is a steel container, whether it's a plastic container, the powder is near to the walls. So indicating that that particular powder is thrown away from the center. Or else even in case of your washing machine also, you find the same thing. So after you put off the washing machine off chesaka, you find that all the clothes are present near to the walls of that particular drum. That may be a steel one, that may be the case of plastic one. But at the center, you find some open place, indicating that all the clothes are thrown away from the center. So that may be the case of mixers, or the case of grinder, or as the case of washing machine. At the same time, the separation of butter from buttermilk, the separation of butter from buttermilk, at the same time the separation of honey from molasses. Now all these particular things, they are based on one particular thing, nothing but the case of centrifugal force. Centrifugal force, a force which is acting, a force which is acting away from the center, a force which is acting away from the center is known as centrifugal force. It is a pseudo force. It is a pseudo force which always acts opposite to, which always acts opposite to centrifugal force, which always acts opposite to centrifugal force. Sorry, which always acts opposite to centripetal force, which always acts opposite to centripetal force. So the examples for this one, the working of mixer, grinder, washing machine.
the working of mixer, grinder, washing machine, the separation of butter from buttermilk, the separation of honey from molasses, sorry, the separation of honey from beehives, the separation of honey from beehives, the separation of sugar from molasses, the separation of honey from beehives, and the separation of sugar from molasses. All these are the examples for the centrifugal force. Moving on to the next one. Simple harmonic motion. Simple harmonic motion. Now, before going into the case of simple harmonic motion, we talk about the case of motion first of all. Right. Now, we know what is the basic difference between motion and rest. Suppose that if at all object position is not changing with respect to surroundings, then we say that the object is at rest. If object position is changing with respect to the surroundings, then in that particular case we say that the object is in motion. And in general, motion and rest, these two are considered to be always relative with respect to one another. A simple question. Now, for example, as of now, each and everyone sitting in the classroom, are you at rest or else are you in motion? Now, suppose that if I say that you are in motion, then in that particular case, am I right or wrong? I'm saying that you are in motion. Is it a right statement or else a wrong statement? It is also a right statement, but the thing is that so the with what you are comparing, దేంతో compare చేస్తున్నాం? Surroundings తో compare చేసినప్పుడు then in that particular case you are at rest. That is the right statement. But at the same time, suppose that if you are comparing with respect to Earth, Earth is moving on its own axis. Now, as of now, we are all moving on the sun because we are present on Earth. So each and every object which is present on Earth is constantly moving around the sun. So with respect to Earth, 24 hours a day, we are always in motion. Not only we, even this building is also in motion. Right? The trees, as with the river system, the seas and the oceans, each and everything which is present on Earth is constantly in motion. So it's all relative. మనం చూసే దృక్పథం పైన మనం చూసే విధానం పైన అది డిపెండ్ అవుతుంది. So whether we are at rest or else whether we are in motion. Now, the moment talking about the case of motion, in general, we have got two different types of motion. One is a translatory motion, and the other one is a curvilinear motion. Or hold on. So translatory motion as well as the circular motion. Two different things. Now, the moment talking about the case of translatory motion, for example, suppose that you talk about the case of any particular person who is sitting in a car. So, here in this case, you have got a person who is sitting in a car. The moment, assume that here in this case, this person is traveling all the way from Hyderabad to, right? Suppose that you are saying that this person is traveling all the way from Hyderabad to Chennai, or as a case of Mumbai. Now then in that particular case, కార్లో ట్రావెల్ చేస్తున్నాడు కాబట్టి along with the car his body is traveling, at the same time his luggage is traveling, whatever he is carrying, whether his mobile, laptop, luggage, water bottles, food, each and every particular thing is moving in the direction of the car. At the same time, if you talk about the case of the car,
the wheel, each and every part of this particular car is moving in the direction of car. Now that is what you call the translatory motion. Translatory motion ante enti? So a object యొక్క ప్రతి ఒక్క part, when each and every part of one particular object is moving in the same direction, all the parts must move in the same direction. Then in that particular case, we say that it is a translatory motion అని అంటాం. Now, for example, మనం నడుస్తున్నాం. Whenever we are walking, is it a translatory motion or else is it a curvilinear motion? You have these examples in your 6th class textbook. You find all these examples. Now, whenever we are walking, కాళ్ళు ఈ డైరెక్షన్ లో తీసుకెళ్తున్నాయి, శరీరం మొత్తం శరీరం కూడా అదే డైరెక్షన్ లో వెళ్తుంది. Your hands, your legs, kidneys, each and everything, it is traveling only in the direction of the legs, except your heart, or else except your mind, because you are going to class, but your mind is saying that please take rest for today. Right? Your body is taking you to the classroom. Unfortunately, your body is taking you to the classroom, but the thing is that your mind is saying, what physics class early in the morning? Right? Sleep for some more time. Right? Or else sit somewhere, have a cup of tea, have a breakfast, and then again go to room and again bed. Again go to bed. So there in that case, the legs are taking in one direction. In the same direction, the complete object is moving. Now that is what you call it as the translatory motion. Now suppose that the movement, talking about the case of a circular motion, whenever an object is continuously moving in a circular path like this, now this is what is known as the circular motion. Now this particular circular motion, we have got another category. Now, whenever an object is constantly moving between two fixed points, now this is one fixed point, this is one fixed point, right? So, whenever you're talking about the case of an object which is moving between two fixed points, passing through the, what is this point known as? Mean position, or as the mean point. Now, these are the two extreme points. So whenever an object is passing through two extreme points, or else passing between two extreme points, passing through this mean position, this is what is known as the simple harmonic motion. If an object is constantly moving in a circular path, one complete circle here, now this is what you call as circular motion. Whenever an object is moving between two fixed points, passing through the mean position or as another mean point, this is what is known as the simple harmonic motion. And one thing here, simple harmonic motion, and it need not to be always from left to right and right to left. It need not be like this always. It can be even like this also. Now, examples for simple harmonic motion. For అందరికీ తెలిసిన example, simple pendulum. Simple pendulum is the best example for simple harmonic motion. ఇది కాకుండా, apart from this one, do we have any other examples? Between two fixed points, I want between two fixed points. Right? Swing. If you talk about the case of the swing, uyala ani antam, even that is also moving between two fixed points. At the same time, the needle in case of a sieving machine, బట్టలు కుట్టే machine లో needle ఏదైతే ఉందో, it just keeps on moving between two fixed points. And one example, or else one thing from your previous question, you talk about the case of the tuning fork. Now, whenever the tuning fork is vibrating, the vibrations of a tuning fork, how it vibrates? Now, whenever the tuning fork is vibrating, it appears like this. So it means that the prongs of this particular tuning fork, వీటి prongs అని అంటాం. ఈ సైడ్ లో ఉన్న రెండు ఏవైతే ఉన్నాయో వీటిని మనం prongs అని అంటాం. The prongs of the tuning fork, vibrating tuning fork, always execute simple harmonic motion. At the same time, vehicle లో ఉండే piston, right? So two-wheeler కావచ్చు, four-wheeler కావచ్చు, use is a piston ఏదైతే ఉందో, the piston keeps on moving always in this particular direction. So piston use ఏంటమ్మా? Mechanical engineers. మెకానికల్ ఇంజనీర్స్ ఉన్నారు కదా క్లాస్ రూమ్లో? ఉన్నారా? డెఫినెట్లీ ఉంటారు, కానీ ఈ టైంలో లేరు అనుకుంటా. రైట్?
No one will say that I'm a mechanical engineer as of now when I'm asking the question, right? So here in this case, the piston in any particular vehicle, whether it is a two-wheeler or else whether it is a four-wheeler, there in that particular case, it is continuously oscillate. It's continuously oscillating between two fixed points like this. So modern Kotaga Vasana vehicles, so there are some pistons wherein it is moving in this particular way. So whatever is the direction, but the thing is that piston is constantly moving between two fixed points. And again, it's an example for the case of simple harmonic motion. Mechanical engineers. So I'm not talking about the working of piston. Working of piston is based on different logic there. I'm just talking about how the piston is moving. The movement of the piston is completely based on simple harmonic motion, right? So at the same time, one common example for simple harmonic motion, that is nothing but the case of simple pendulum, right? Give the heading simple harmonic motion, right? When an object is constantly moving, when an object is constantly moving between two fixed points, when an object is constantly moving between two fixed points, when an object is constantly moving between two fixed points, passing through the mean position, passing through the mean position, passing through the mean position, it is said to execute, it is said to execute simple harmonic motion. It is said to execute simple harmonic motion. Examples? Examples for simple harmonic motion: simple pendulum, simple pendulum, vibrating tuning fork, vibrating tuning fork, vibrating tuning fork, that the needle of a saving machine, the needle of a saving machine, and swing, SWING. All these are the examples for simple harmonic motion. Right. The moment you're talking about the case of a simple pendulum, right? The moment talking about the case of a simple pendulum. So here we'll talk about simple pendulum. Now, here in this particular case, whenever you talk about the case of any particular simple pendulum, now this particular simple pendulum is constantly oscillating between two fixed points. Now, assume that this is one fixed point and this is another fixed point. Nothing but the point A as well as the case of the point B. So, whenever a simple pendulum is executing oscillations between two fixed points passing through the mean point C, it is said to execute simple harmonic motion అని అంటాం. At the same time, point A నుండి point B కి వెళ్ళడానికి at the same time from B to A back again, then we say that it is one oscillation. First and foremost thing, oscillation అంటే ఏంటి, లేదా we can even say the to and fro motion అని కూడా అంటాం. Now the question is that oscillation అంటే ఏంటి అని అన్నప్పుడు the object must start at the point A, it must reach the point B, and then from B back to the point A, passing to the point C. Now that is what is known as one oscillation.
మరి ఒక ఆసిలేషన్ కంప్లీట్ చేయడానికి ఎంత టైం పడుతుంది, right? And that particular time is known as time period. In order to complete one oscillation, the time taken to complete one oscillation is known as time period. అంటే ఏ నుండి బికి వెళ్ళి మళ్ళీ బి నుండి ఏకి తిరిగి రావడానికి పట్టే టైం, దట్ ఈస్ నోన్ యాజ్ టైం పీరియడ్. The time period of a simple pendulum is given by t equal to 2 pi under root L by G. The time period of a simple pendulum is given by, right? The time period of a simple pendulum is given by t equal to 2 pi under root L by G. So from this particular equation, it is very much clear that time period is depending upon two factors. One is length, other one is acceleration due to gravity. So time period is directly proportional to square root of length. Time period is inversely proportional to acceleration due to gravity. Time period is directly proportional to length and it is inversely proportional to acceleration due to gravity. So, ఈ రెండు స్టేట్మెంట్స్ నుండి what is the conclusion? Now, suppose that if length of a simple pendulum is increasing. Now, the question is that what do you mean by length of a pendulum? What do you mean by the length of a particular simple pendulum? Now, here we'll talk about this. So, ఇక్కడ length అని అన్నప్పుడు, is this the length? Nothing but one, or else from here to here, the second one. Which one is the length? One or two? One or two. Length of the simple pendulum అని అన్నాం. Time period of a simple pendulum is always directly proportional to length. Now, there in that particular case, what do you mean by length ani ante? From this particular point to the middle point or else the midpoint of the bob, that is what is known as the length of a particular pendulum అని చెప్తాం. Now, so if it of the length is increasing, suppose that if the length of a pendulum is increasing, then in that particular case, time period will increase because both are directly proportional kabatti. If length increases, time period increases, and at the same time, if length of a pendulum is decreasing, time period is also decreasing. చిన్న చిన్న పాయింట్స్ రాసేయండమ్మా. If length is increasing, time period increases. If length decreases, time period decreases. Then, coming to the case of acceleration due to gravity. How are these two related? Inversely proportional. So, inversely proportional అని అన్నప్పుడు, suppose that if g value is increasing, then what happens to time period? It decreases. Suppose that if g value is decreasing, what happens to time period? Time period will increase. So time period of a simple pendulum is inversely proportional to acceleration due to gravity. Now the question is the value of g a fixed value? Acceleration due to gravity, is it a fixed value? The answer is no. So in general, kinematics of problem solve చేసినప్పుడు g value ఎంత అని అన్నప్పుడు we said that 9.8 meter per second square అని అన్నాం. But accurate గా precise గా మాట్లాడినప్పుడు, ఖచ్చితంగా మాట్లాడినప్పుడు, the value of g is not a fixed value. It keeps on changing from place to place. Now why this change? Now for example, the moment you're talking about the case of earth, what is the shape of earth? What is the shape of earth? So many people say that the shape of earth is spherical and చెప్తా ఉంటారు, especially school level లో the shape of earth is sphere అని చెప్తారు or spherical అని చెప్తారు. But the thing is that it is not a spherical shape. Right? We say that the shape of earth is geoid అని అంటాం. లేదా we can even use one more word here, geoid అని అంటాం, or else we use one more word that is oblate అని అంటాం. Now the question is that what do you mean by this particular geoid or oblate shape ante enti? What do you mean by this?
So near the North Pole and South Pole, the shape of Earth is something flat like this. At the same time, near the equator, the shape of Earth is something like this. Nothing but bulging. So near the equator, it is bulging, and at the same time, near the equator is bulging, and at the same time, near the poles, it is something flat like this. Now, it is because of this particular shape, right? Something like this. So near the poles, it is something flat like this here, and near the equator, it is something bulging near the equator. Now, suppose that if at all you are measuring the radius, మరి రేడియస్ along the equator and radius along the poles, ఈ రెండు కూడా సమానంగా ఉంటాయా ఉండవా? ఒకవేళ స్పియర్ అయితే in that particular case, radius along the equator and poles both will be equal. But since here the shape is something like this, bulging near the equator, right? Bulging అంటే ఏంటి? ఉబ్బెత్తుగా అని అంటాం. Bulging near the equator and flat near the poles. Now it is because of this particular shape, the radius along the equator and poles both are not equal. Radius along the equator is slightly more when compared to the case of poles. There compare చేస్తే ఎక్కువగా ఉంటుంది. Now the question is that radius of Earth and acceleration due to gravity ki relation ఏంటి? Now here we are speaking about time period and acceleration due to gravity. మళ్ళీ acceleration due to gravity and radius కి సంబంధం ఏంటి? What is the relation అని అంటే, we have got one more relation, g equal to gm by r square అని అంటాం. g equal to gm by r square. మరి ఈ పర్టికులర్ రిలేషన్ నుండి యాక్సిలరేషన్ డ్యూ టు గ్రావిటీ అండ్ రేడియస్ ఎలా ఉన్నాయి రెండు కూడా? Inversely proportional, విలోమానుపాతంలో inversely proportional అంటాం, right? They are inversely proportional. Now from this particular equation, r value, if r value is less, లేదా decreasing, what happens to g value? G value increases, or else I'll put this in a different way. So we'll talk about the case of equator. So when you're talking about the case of equator, near the equator, r value maximum, minimum. So near the equator, r value అనేది maximum. మరి r value maximum and g value ఏమవ్వాలి? So if r is maximum, g value must be definitely minimum because both are inversely proportional. అలాగే time period and acceleration due to gravity relation ఏంటి? t equal to 2 pi into under root L by g. So time period, acceleration due to gravity రెండు ఎలా ఉన్నాయి? రెండు inversely proportional. If g is minimum, then what happens to time period? Time period is maximum. Ante whenever you are placing a simple pendulum near the equator, if at all you are placing simple pendulum near the equator, then what happens time period? Time period is maximum. Suppose that if you talk about the case of poles, near the poles, r value minimum. If r value is minimum, ఈ relation ని base చేసుకొని what happens to g value? G value is maximum. So if g value is maximum, what happens to t value? Minimum, because both are again inversely proportional. So from this one, he say that whenever you are placing a simple pendulum near the North Pole or else near the South Pole, here in this case, time period is minimum, and here in this particular case, time period is maximum. Right, now this is the basic thing. Suppose that you are placing a simple pendulum at the center of Earth. You are placing a simple pendulum where? At the center of Earth. If at all simple pendulum అనేది ఈక్వేటర్ దగ్గర ఉంటే టైం పీరియడ్ మ్యాక్సిమం అని అన్నాం, పోల్స్ దగ్గర ఉంటే టైం పీరియడ్ మినిమం అని అన్నాం. కానీ ఒకవేళ సెంటర్ ఆఫ్ ఎర్త్ దగ్గర ఉంటే what is the time? That's a previous question. When a simple pendulum is placed near the center of Earth, now here in this case, r value ఏమవుతుంది center of Earth అంటే? r value 0. r value 0 అయినప్పుడు g value ఏమవ్వాలి?
If R value is equal to 0, what happens to G value? Infinite. అంతే కదా. సో ఈ పర్టికులర్ రిలేషన్ నుండి బేస్ చేసుకుంటే G ఈక్వల్ టు GM బై ఆర్ స్క్వేర్ రిలేషన్ నుంచి బేస్ చేసుకుంటే G వాల్యూ సెంటర్ ఆఫ్ ఎర్త్ దగ్గర ఇన్ఫైనైట్ అని చెప్తున్నాం. కానీ ప్రాక్టికల్లీ స్పీకింగ్ G వాల్యూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0. సో అది 0 ఎలా అంటే వీ హ్యావ్ గాట్ వన్ మోర్ ఈక్వేషన్ విచ్ ఇస్ నాట్ రిక్వైర్డ్. G dash ఈక్వల్ టు G ఇంటూ 1 మైనస్ 2H బై ఆర్. సో ఈ పర్టికులర్ ఈక్వేషన్ నుండి ఇఫ్ యూ క్యాల్కులేట్ యాక్సలరేషన్ డ్యూ టు గ్రావిటీ ఎట్ ద సెంటర్ ఆఫ్ ఎర్త్ దగ్గర ఎప్పుడూ కూడా 0 అని చెప్తాం. సో వెన్ ఆర్ యూ టాకింగ్ అబౌట్ ద సెంటర్ ఆఫ్ ఎర్త్, సో సెంటర్ ఆఫ్ ఎర్త్ G వాల్యూ ఈక్వల్ టు 0. మరి G వాల్యూ 0 అవుతే టైం పీరియడ్ ఏమవుతుంది? If G value is 0, what happens time period? Time period is infinite. So whenever you are placing a simple pendulum at the center of earth, time period will be infinite in that particular case. So do you want to write in statements, or else if you want, you can just copy this one in this particular way itself. Time period is directly proportional to length, inversely proportional to acceleration due to gravity. Length increase అవుతే time period increase అవుతుంది, length decrease అవుతే time period decrease అవుతుంది. At the same time, acceleration due to gravity అనేది increase అవుతే time period decreases, and acceleration due to gravity decreases, then time period increases. So the shape of earth is geoid shape అని అంటాం, or else oblate shape అని అంటాం. So because of this particular shape, radius along the equator is greater when compared to radius along the poles. అలాగే acceleration due to gravity and radius relation G equal to GM by R square. G equal to GM by R square. So a particular relation నుండి, so whenever you're talking about the case of equator, ఈక్వేటర్ దగ్గర R వాల్యూ మ్యాక్సిమం కాబట్టి G వాల్యూ మినిమం. సో G వాల్యూ మినిమం కాబట్టి టైం పీరియడ్ మ్యాక్సిమం అని చెప్తాం. అలాగే నియర్ ద పోల్స్ R వాల్యూ మినిమం, దేర్ఫోర్ G వాల్యూ ఇస్ మ్యాక్సిమం. సిన్స్ G వాల్యూ ఇస్ మ్యాక్సిమం, టైం పీరియడ్ ఈస్ మినిమం. అలాగే సెంటర్ ఆఫ్ ఎర్త్ దగ్గర, నియర్ ద సెంటర్ ఆఫ్ ఎర్త్, G వాల్యూ ఈక్వల్ టు 0, therefore time period is infinite. Now this is one particular small topic wherein almost ఈ టాపిక్ నుండి దాదాపుగా 10 నుంచి 14 క్వశ్చన్స్ ఫ్రేమ్ చేయొచ్చు. 10 to 14. I'm not talking about examples, only the concept based mean T equal to 2 pi under root L by G. ఈ ఫార్ములాను బేస్ చేసుకొని దాదాపుగా 10 నుండి 14 క్వశ్చన్స్ దీని మీద ఫ్రేమ్ చేయొచ్చు. Each and every line that you're writing is a question here. Right? It's not yet done. Still, you have got a lot to discuss in this. Is it done? I've been done. Can I change this? Right. Okay, fine. So whenever you're placing a simple pendulum at the center of Earth, G value is equal to 0 on here now. And at the same time, time period is infinite. Suppose that a simple pendulum is placed on the surface of moon, then what happens to time period? Simple pendulum, where it is placed? On the surface of moon. So the moment talking about the case of moon, the G value on moon is 1 by 6th of the G value of Earth. Now the G value of Earth is how much? 9.8. So 1 by 6 into 9.8 approximately, that is equal to 1.6 meter per second square. The G value on moon is approximately 1.6 meter per second square. Mari,
మూన్ పై చంద్రుడి పైన జీ వాల్యూ అనేది ఎర్త్ కంటే తక్కువగా ఉంది. మరి జీ వాల్యూ డిక్రీజ్ అవుతే టైం పీరియడ్ ఏమవ్వాలి, రైట్? సో వెన్ a simple pendulum is placed on the surface of moon, time period increases. Statement right. When simple pendulum is placed on the surface of moon, when simple pendulum is placed on the surface of moon, time period increases. When simple pendulum is placed on the surface of moon, time period increases. Right. This is a particular simple pendulum, and this particular simple pendulum is placed in a liquid లేదా water. When simple pendulum is placed in water or else liquid, what happens to time period? టైం పీరియడ్ ఏమవుతుంది? ఇంక్రీజ్ అవుతుందా, డిక్రీజ్ అవుతుందా, కాన్స్టెంట్ గా ఉంటుందా? When simple pendulum is placed in a liquid, time period increases. The reason for that one, ఈ లిక్విడ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో సింపుల్ పెండ్యులం యొక్క మూమెంట్ ని అపోజ్ చేస్తుంటాయి. దట్ ఈస్ ద రీజన్ వై ఒక ఆసిలేషన్ కంప్లీట్ చేయడానికి ఎక్కువ టైం పడుతుంది. When simple pendulum is placed in a liquid, when simple pendulum is placed in a liquid, time period increases. When simple pendulum is placed in a liquid, then time period increases. Then time period increases. So a previous question. Suppose that if the mass of the bob of a simple pendulum. Now, what is bob? This part of the pendulum, this is known as bob on the end. The question is that if the mass of the bob of a pendulum is doubled, what happens to time period? Increases, decreases, remains constant, or else no change? Increases. So, what is the question? If the bob mass is doubled, you're talking about mass of the bob. Now, what is the formula for time period of a simple pendulum? T equal to 2 pi under root L by G. ఈ పర్టికులర్ ఫార్ములాలో ఎక్కడైనా మాస్ లేదా ఎం అనే అక్షరం కనిపిస్తుందా? టైం పీరియడ్ ఆఫ్ ఎ సింపుల్ పెండులం డిపెండ్స్ ఆన్ వాట్ ఫ్యాక్టర్స్? లెంత్ అండ్ యాక్సలరేషన్. చూడు ఫస్ట్ అదే పాయింట్ రాశారు కదా. The time period of a simple pendulum depends on two things. One is length, other one is acceleration due to gravity. అంటే మాస్ పై డిపెండ్ కాదు. సో వాట్ ఇస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ దాట్ వన్? మాస్ అనేది డబుల్ అయినా, మాస్ అనేది 10 టైమ్స్ ఇంక్రీజ్ అయినా, లేదా మాస్ అనేది 2 టైమ్స్ డిక్రీజ్ అయినా, 10 టైమ్స్ డిక్రీజ్ అయినా, టైం పీరియడ్ పై నో చేంజ్, నో ఎఫెక్ట్. రైట్? If the mass of the bob of a simple pendulum, if the mass of the bob, if the mass of the bob of a simple pendulum, if the mass of the bob of a simple pendulum is doubled, or decreased, could be anything. Either it is doubled or else either it is decreased. It's doubled or decreased, there will be no change in the time period. There will be no change in the time period. Because time period of a simple pendulum, because time period of a simple pendulum is independent of mass. The time period of a simple pendulum is
independent of mass. Is independent of mass of the bob. Is independent of mass of the bob. Now, ide question I'll put this in a different way. If the weight of the bob of a simple pendulum is doubled, what happens to time period? ఇంతకుముందు ఏమన్నా మాస్ అని అన్నా. మాస్ డబుల్ అవుతే టైం పీరియడ్లో వచ్చే చేంజ్ ఏంటి? మాస్ వర్డ్ కాకుండా సపోజ్ దట్ యూఆర్ యూజింగ్ అనదర్ టర్మ్ వెయిట్ అని అంటున్నాం. సో వెయిట్ అనేది డబుల్ అవుతే టైం పీరియడ్లో చేంజ్ వస్తుందా రాదా? ఫస్ట్ థింగ్, రైట్, విల్ బి ఫైండింగ్ సమ్ చేంజ్. నౌ ద రీజన్ వై దేర్ విల్ బి ఎ చేంజ్ అని అన్నప్పుడు we know that weight equal to mass into acceleration due to gravity. సో ఒక ఆబ్జెక్ట్ యొక్క వెయిట్ పెరిగింది అని అన్నప్పుడు ఇట్ మీన్స్ దట్ యాక్సలరేషన్ డ్యూ టు గ్రావిటీ అనేది చేంజ్ అవ్వాల్సిందే. బికాస్ ప్రతి ఒక్క ఆబ్జెక్ట్ యొక్క మాస్ అనేది ఎప్పుడూ కూడా కాన్స్టెంట్ గా ఉంటుంది. మాస్ ఇస్ ఆల్వేస్ ఏ ఫిక్స్డ్ క్వాంటిటీ. మాస్ ఇస్ నాట్ ఏ వేరియబుల్ క్వాంటిటీ, ఇట్స్ ఆల్వేస్ ఏ ఫిక్స్డ్ క్వాంటిటీ. సో మాస్ అనేది ఫిక్స్డ్ క్వాంటిటీ కాబట్టి ఒకవేళ ఆబ్జెక్ట్ వెయిట్ అనేది ఇంక్రీజ్ అయ్యింది అని అంటే ఇట్ మీన్స్ దట్ జీ వాల్యూ అనేది ఇంక్రీజ్ అయింది. ఒకవేళ ఆబ్జెక్ట్ వెయిట్ డిక్రీజ్ అవుతుంది అని అంటే ఇన్ దాట్ పర్టికులర్ కేస్ ఇట్ మీన్స్ దట్ ద వాల్యూ ఆఫ్ జీ ఈస్ డిక్రీజింగ్. సో ఇఫ్ ద వెయిట్ ఈస్ డబుల్డ్, ఇట్ మీన్స్ దట్ యాక్సలరేషన్ డ్యూ టు గ్రావిటీ కూడా డబుల్ అయింది లేదా సింపుల్ గా ఇంక్రీజ్ అయింది అని చెప్తాం. సో మరి జీ వాల్యూ ఇంక్రీజ్ ద టైం పీరియడ్ ఏమవ్వాలి? ఇట్ మస్ట్ డిక్రీజ్. ఇఫ్ ద వెయిట్ ఇంక్రీజెస్ ఆర్ డిక్రీజెస్, then in that particular case time period will definitely change in that case. So complete thing, it depends on one word. A question లో mass of the bob లేదా weight of the bob, that is what is more important. ఒకవేళ మాస్ అని ఉంటే టైం పీరియడ్ చేంజ్ అవ్వదు, కానీ ఒకవేళ వెయిట్ అని ఉంటే టైం పీరియడ్ విల్ డెఫినెట్లీ చేంజ్ at the same time. Right. Now suppose that you talk about the case of Earth. Now assume that this is an oblate లేదా geoid shape. Now this is the case of equator, this is North Pole, and this is South Pole. So here in this particular case, a person, this is one of the previous question mark. A person is traveling or else is moving from North Pole to equator. Whenever a person is traveling from North Pole to equator or else from poles to equator. అది నార్త్ పోల్ నుండి ఈక్వేటర్ కావచ్చు లేదా సౌత్ పోల్ నుండి ఈక్వేటర్ కావచ్చు, could be anything. So whenever a person is traveling from poles to equator, what happens to the weight of the person? What happens to the weight of the person? Now, poles దగ్గర G value. So poles దగ్గర G value is maximum and equator దగ్గర G value minimum. So whenever the person is traveling from North Pole to equator, then in that particular case G value decrease అవుతుంది కాబట్టి the weight of the person will decrease. అలాగే whenever the person is traveling from equator towards the pole, nothing but South Pole, in this particular case the weight of the person will increase in this particular case. Right? When a person travels from poles to equator, when a person travels from poles to equator, the weight of the person decreases. Whenever a person is traveling from poles to equator, the weight of the person, what happens? G value decrease అయింది కదా. So if G value is decreasing, what happens to the weight? G value decreases కాబట్టి weight also decreases. So whenever a person is traveling from poles towards the equator, weight of the person decreases. And vice versa. And vice versa అంటే ఏంటి? Opposite. Equator నుండి poles కి వెళ్తే weight of a person will increase. If you want, you can add the statement. So if a person is traveling from equator towards the poles, the weight will increase.
from equator towards the poles, the weight will increase. Is it done? Now assume that this is the case of a lift. So in a lift, you're placing a simple pendulum like this. Generally, ఎంత కాస్ట్లీ అపార్ట్మెంట్ కానివ్వండి, ఆఫీస్ కానివ్వండి, ఏ పర్టికులర్ బిల్డింగ్ కావచ్చు, లిఫ్ట్ ఉంటే ఆ పర్టికులర్ లిఫ్ట్లో ఎవరు కూడా సింపుల్ పెండ్లం అరేంజ్ చేయరు. విల్ బి హ్యావింగ్ ఆర్డినరీ క్లాక్స్, లేదా ఈ మధ్య కాలంలో ఒక డిజిటల్ ఫార్మాట్లో వచ్చేసాయి, అంతేకాని నో వన్ విల్ ఎవర్ ప్లేస్ ఎ పర్టికులర్ సింపుల్ పెండ్లం ఇన్ ద లిఫ్ట్. ద రీజన్ ఫర్ దాట్, so whenever the lift is moving in the upward direction, whenever the lift is traveling or the lift is moving in the upward direction, then in that particular case g value emautundi. So g value decreases because we are moving against the gravity. So if g value is decreasing, what happens to time period? Time period increases. It means that to complete one oscillation, the pendulum is taking more amount of time. And 60 seconds ki 1 minute ante 60 seconds ki badaluga it may take 61 or else 62 seconds. At the same time, suppose that if the lift is moving in the downward direction, so if the lift is moving in the downward direction, then in that case g value emautundi? G value increases. At the same time, t value decreases. It means that instead of 60 seconds, it will take 58 or 59 seconds for 1 minute. Right? When a simple pendulum is placed, in a lift moving upwards, when a simple pendulum is placed in a lift moving upwards, the time period increases. The time period increases because g decreases. The time period increases because g decreases. Then, when the lift is moving downwards, the time period of the pendulum decreases. The time period of the pendulum decreases because g value increases. So this is about the case of simple pendulum. Then moving on to the next part of this one. Mechanics for the next part, that is fluid mechanics. So first and foremost thing, what do you mean by a particular fluid? Asal fluids and enti? What are fluids? So anything or any form of matter which can flow from one place to other place. That is what is known as the case of fluids అని అంటాం. Anything or any form of matter which can flow from one place to other place. సో ఎప్పుడైతే మనం మ్యాటర్ అని అంటాం, మ్యాటర్ ఎన్ని ఫార్మ్స్లో అవైలబుల్? ఇంకా స్కూల్ లెవెల్లోనే ఉన్నారా? రైట్ guys, those who are continuously having chat, please stop chit chatting, stop the discussions among you people. Right. Matter exists in how many forms?
three forms, that is in the school level. Matter exists, no matter does not exist. Heroes date lo chuste matter exists in five different forms and not even four, it is five different forms. So we all know about the solid state, liquid state, gaseous state. Andarki telusu, right? Apart from these three states of matter, the fourth state of matter is known as the plasma state of matter, and the fifth state of matter is the Bose-Einstein condensed state అని అంటాం. Bose-Einstein condensed state. Now this is the fifth state of matter, that is the fifth state of matter. Matter exists in five different forms: solids, liquids, gases, plasma state, alage Bose-Einstein condensed state అని అంటాం. But out of these five different states, సో మన చుట్టూ ఉన్న ప్రపంచంలో ప్లాస్మా స్టేట్ అనేది హైలీ ఇంపాసిబుల్. అలాగే ప్లాస్మా స్టేట్ని మనం ఎప్పుడూ కూడా చూడలేము. మన జీవిత కాలంలో we cannot experience that one, we cannot see that one. The simple reason for that one is plasma state exists at a temperature of more than 3000 degrees centigrade. More than 3000 degrees centigrade. Now, for example, the moment you're talking about the case of Earth, around the Earth we have different layers in case of atmosphere. Yes? Geography ayinda? అయిపోయింది, కొంతమంది అయిపోయింది కదా, రైట్? సో అరౌండ్ ద ఎర్త్ వీ హ్యావ్ డిఫరెంట్ లేయర్స్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ అట్మాస్ఫియర్. సో భూమికి అత్యంత దగ్గరగా ఉన్న లేయర్ ఏది? ద లేయర్ విచ్ ఇస్ వెరీ మచ్ క్లోజ్ టు ద ఎర్త్, ట్రోపోస్ఫియర్. ఆఫ్టర్ దట్ వన్ stratosphere, then after that one mesosphere. Troposphere, stratosphere, mesosphere. Fourth one ionosphere, or else it is also known as thermosphere ani kuda antaru. And finally you have got the case of exosphere ani antaru. Now the question is that what is the height of troposphere? The height of troposphere is around 10 kilometers towards the North Pole or South Pole, and near the equator it is almost around 18 to 20 kilometers. So near the poles it is just 10 kilometers matram, and near the equator it is almost around 18 to 20 kilometers. Mari enduku inta difference ani annappudu, near the equator temperatures are very very high and gases undergo expansion kabatti near the equator the height of troposphere is almost around 18 kilometers or 20 kilometers, and poles దగ్గర టెంపరేచర్ అనేది చాలా చాలా తక్కువ కాబట్టి gases undergo contraction, as a result of which near the North Pole or South Pole it is just 10 kilometers మాత్రమే. So the moment talking about the case of your plasma state, exosphere తర్వాత ఉన్న లేయర్ అంతా కూడా ప్లాస్మా స్టేట్ అని అంటాం. అలాగే 90% of the universe is present in the plasma state. మనం చూస్తున్న ఇదంతా కూడా కేవలం 10% మాత్రమే. 90% of the universe is present in the plasma state. At the same time, the Bose-Einstein condensed state, this particular state, it exists at extremely low temperature, that is minus 273 degrees centigrade, which is also equal to 0 Kelvin. So E temperature దగ్గర matter exists in a particular state, and that is known as the Bose-Einstein condensed state అంటాం. అంటే ప్రాక్టికలీ స్పీకింగ్ డే టు డే లైఫ్లో ఈ రెండు కూడా మనం ఎప్పుడు ఎక్స్పీరియన్స్ చెయ్యలేము, బికాస్ minus 273 in our day to day life, highly impossible, and more than 3000 degrees centigrade we cannot bear that temperature. So kabatti these two things practically they are not possible in our life. Then the moment talking about the case of fluids ani annappudu, only liquids and gases they have the ability to flow from one place to other place. So what them antam manam? Fluids ani antam. So the form of matter which can easily flow, the form of matter which can easily flow from one place to another,
the form of matter which exists, the form of matter which flows from one place to another is known as fluid. Example, liquids and gases. So this particular plasma state, in general, we can even experience this one or else see this one in the industries also. Industries lo we have got one place which is known as furnace ani anta. Telugulo kolimi ani anta. So near that particular place, you have got a temperature of almost around 2,500 to 3,000 degrees centigrade. కానీ ఆ పర్టికులర్ ప్లేస్కి డైరెక్ట్గా నేరుగా ఎవరు కూడా వెళ్ళరు. దే హ్యావ్ టు వేర్ సమ్ జాకెట్స్ ఆర్ ఎల్ సమ్ అదర్ డ్రెస్ అండ్ దెన్ దే హ్యావ్ టు మూవ్ టువర్డ్స్ దట్. Right. So in case of fluid mechanics, or as far we'll talk about the case of fluids. So fluids in general, they exhibit two different types of forces. One particular force is known as cohesive force అని అంటాం, and the other type of force is known as adhesive force అని అంటాం. So any particular fluid, liquids కావచ్చు, gases కావచ్చు, now these two things will always have two different types of forces, cohesive as well as the case of adhesive. Now the question is that what do you mean by this particular cohesive force? Cohesive force ante enti? So a force of attraction existing between similar molecules. A force of attraction existing between similar molecules. ఒకే రకమైన మాలిక్యూల్స్, ఒకే రకమైన అణువుల మధ్య పనిచేసే బలం. Force of attraction existing between similar molecules. That is what is known as cohesive force అని అంటాం. Now, for example, suppose that you take some amount of water. Water is going to go up and వేసాం. The moment you are throwing some water on any particular wall, 100% water మళ్ళీ కిందికి వచ్చేస్తుందా? 100%. Yes or no? No. 99% will come down and remaining 1% will be there on the wall. నిదానంగా డ్రాప్ బై డ్రాప్ నిదానంగా కిందికి వస్తూ ఉంటుంది. అట్ ద సేమ్ టైం ఆ గోడ పైన మనకు ఒక వెట్ ప్యాచ్ అంటూ కనిపిస్తూ ఉంటుంది. నీళ్లు పడిన మరక అనేది ఒకటి కనిపిస్తూ ఉంటుంది. అఫ్ కోర్స్ ఆఫ్టర్ సమ్ టైమ్ అది డ్రై అవుతుంది. డ్రై అయ్యిందా లేదా తర్వాత విషయం అది. బట్ ఏంటంటే ఇక్కడ నీళ్లు పడ్డాయి, యూ కెన్ ఈజీలీ ఏబుల్ టు ఐడెంటిఫై దాట్. Right, indicating that water is having some amount of sticky nature. At the same time, suppose if you throw mercury on any wall, the moment you are throwing mercury, 100% of the mercury will immediately come down. Not even a single drop there. So in case of mercury, attractive forces are very, very high when compared to the case of water, or else for that matter, any other liquid అని అంటాం. Now, for example, suppose that one common experience, suppose that you are sitting on a table and absolutely free, right? చేయడానికి ఏమీ పని లేదు, ఆలోచించడానికి కూడా ఏమీ లేదు. సో యూఆర్ అబ్సల్యూట్లీ రిలాక్స్. అట్ ఆ పర్టికులర్ టైంలో టేబుల్ పైన కూర్చొని టేబుల్ పైన నీళ్ళు ఉన్నాయి. Then immediately the artist who is present inside will start coming out. Right. And then after that one, you start drawing some lines, లేదా ముగ్గులు వేయడం ప్రారంభిస్తూ ఉంటారు. Now for that particular thing, to take out that particular creative, మీలో ఉన్న creativity బయటికి తీసుకురావడానికి, so there in that case what you're doing, with one fingertip, you just try to divert the flow of water. So the water starts flowing in a different direction. And after some time what you do, you bring one more line from here and then join these two. Something like this. Now here in this case, we are not disturbing the complete water. You are just touching the water with one particular tip. ఒక పాయింట్ దగ్గర టచ్ చేసి వాటర్ని మనం డ్రాగ్ చేసినప్పుడు రిమైనింగ్ వాటర్ ఈజ్ ఆల్సో కమింగ్ ఇన్ ద సేమ్ డైరెక్షన్. ద రీజన్ వై ఓన్లీ దట్ డ్రాప్ ఆఫ్ వాటర్ మాత్రమే ఎందుకు రావడం లేదు, కంప్లీట్ వాటర్ ఇస్ డైవర్టింగ్. ఇట్ ఇండికేట్స్ దట్ there is some amount of attraction which is existing between the similar molecules, and that particular attraction is what is known as the cohesive force అని అంటాం.
At the same time, suppose that if we talk about the case of adhesive forces, so a force of attraction which is existing between different molecules, a force of attraction which is existing between different molecules, that is known as an adhesive force. A force of attraction existing between different molecules is known as adhesive force. For example, వాటర్లో కొద్దిగా ఆయిల్ యాడ్ చేసాం, రైట్? వాటర్లో కొద్దిగా ఆయిల్ యాడ్ చేశాక వాటర్ అండ్ ఆయిల్ని రెండింటి మనం సపరేట్ చేసే ఛాన్స్ ఏమైనా ఉందా? ఆర్డినరీ ఫిజికల్ మెథడ్స్, లాబొరేటరీలో మనం సపరేట్ చేయొచ్చు, అది డిఫరెంట్ థింగ్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వాటర్లో కొద్దిగా ఇసుక వేసాం, రైట్? సో శాండ్ అండ్ వాటర్ రెండు సపరేట్ చేయొచ్చు కదా, ఒక ఫిల్టర్ పేపర్ యూస్ చేసి లేదా ఒక కాటన్ క్లాత్ యూస్ చేసి వీ కెన్ సపరేట్ దోస్ టూ థింగ్స్. బట్ వాటర్ అండ్ ఆయిల్ మిక్స్ చేసిన తర్వాత can we separate those two things? No, because there is existing some amount of attraction between two different molecules which are calling it as adhesive forces. Now for example, day to day life lo you might have seen this particular word somewhere, adhesive అనే వర్డ్ ఎక్కడో కనిపించిండొచ్చు. If all you have observed, గమనించడం వేరు, చూడడం వేరు. Where you might have seen that. Very good, someone said Fevicol. So Fevicol box ఏదైతుందో ఆ ట్యూబ్ ఏదైతుందో Fevicol కింద adhesive అని రాసు. Now the reason why, so that particular liquid like material, it is used to paste or it is used to join two wooden pieces లేదా ప్లైవుడ్ పైన డెకోలం పేస్ట్ చేయడానికి గట్టిగా ఫిక్స్ చేయడానికి we are using that particular material which you are calling it as adhesive అని అంటాం. So fluids exhibit two different types of properties. One is known as cohesive and the other one is known as adhesive force. Cohesive and adhesive forces. So ఈ two different forces ని base చేసుకొని we talk about some properties which are exhibited by the fluids. The very first one, you talk about the case of surface tension అని అంటాం. Surface tension. The first property of the fluids, surface tension. Units for surface tension. Surface tension is force acting per unit length. Surface tension is force acting per unit length. And the units for this one, Newton per meter. Force acting per unit length and the units are Newton per meter. Right. Now what is this particular surface tension? Now for example, suppose that you talk about the case of a particular notebook or textbook. So ఒక టెక్స్ట్ బుక్ అనుకుందాం లేదా ఒక క్యూబ్ అని అందాం. సో ఈ టెక్స్ట్ బుక్ ని ఒక టేబుల్ పైన యు ఆర్ ప్లేసింగ్ ఎ టెక్స్ట్ బుక్ ఆన్ ఎ టేబుల్ and you are not disturbing that particular textbook for the next 1 week or 10 days or 15 days. Assume that you are not disturbing that one for 1 month అనుకుందాం. At the same time, అదే టేబుల్ పైన we are having one football అనుకుందాం. So textbook as well as the case of the football, and both are side by side. So after 1 month, when you remove this particular table, also when you remove this particular book, సో ఏ ప్లేస్లో అయితే మనం బుక్ అరేంజ్ చేసామో, బుక్ని ప్లేస్ చేసామో, ఈ పర్టికులర్ ప్లేస్లో బుక్ రిమూవ్ చేసిన వెంటనే అబ్జర్వ్ చేస్తే బుక్ చుట్టూ ఇదంతా కూడా డస్ట్ అంతా కనిపిస్తూ ఉంటుంది, కానీ బుక్ ఉన్న ప్లేస్ మాత్రం ఇట్ విల్ అబ్సల్యూట్లీ క్లీన్ అండ్ నీట్గా ఉంటుంది. అట్ ద సేమ్ టైం ఈ బాల్ని డిస్టర్బ్ చేసినప్పుడు, బాల్ని రిమూవ్ చేసినప్పుడు యు ఫైండ్ దట్ ఎ వెరీ స్మాల్ ఏరియా ఈజ్ వెరీ మచ్ క్లీన్. వెరీ స్మాల్ ఏరియా ఇస్ వెరీ మచ్ క్లీన్. కానీ బాల్ సైజ్తో కంపేర్ చేస్తే ఇన్ జనరల్ ఈ బాల్ కింద అంతా కూడా క్లీన్గా ఉండాలి, కానీ ఎ వెరీ స్మాల్ ఏరియా మాత్రమే క్లీన్గా ఉంది. నా వైట్ ఇస్ సో ఫుట్బాల్ సైజ్ ఏమో ఇంత ఉంది, కానీ ఆ ఫుట్బాల్ని రిమూవ్ చేసినప్పుడు కేవలము ఒక 1 రూపీ కాయిన్ లేదా ఒక 5 రూపీస్ కాయిన్ ఏరియా మాత్రమే క్లీన్గా ఉంటుంది, మిగతాదంతా కూడా డస్ట్ పార్టికల్స్ కవర్ చేస్తుంటాయి. నో, వాట్ ఇస్ ద రీజన్ ఫర్ దాట్? This particular ball, which you are calling it as a football, which is spherical in shape, it is having
less amount of surface contact. Less amount of surface contact. But this particular one, which you're calling it as a book, లేదా ఒక క్యూబ్ లేదా ఒక బాక్స్, ఇట్ ఈస్ హ్యావింగ్ మోర్ అమౌంట్ ఆఫ్ సర్ఫేస్ కాంటాక్ట్. మరి దీనికి సర్ఫేస్ టెన్షన్ కి రిలేషన్ ఏంటి అని అన్నప్పుడు, ఇన్ జనరల్ whenever you're talking about the case of liquids, for example water, kerosene, petrol, mercury, milk, all these are or spherical shape అంటాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కొద్దిగా వాటర్ తీసుకొని మనం కింద డ్రాప్ చేసాం, immediately the drops which are present on the floor ఇలా రౌండ్ గా గుండ్రంగా కనిపిస్తా ఉంది. సో వి ఆల్వేస్ సే వాటర్ డ్రాప్స్ అని అంటాం. వి ఆల్వేస్ సే వాటర్ డ్రాప్స్, నీటి చుక్కలు అంటాం, కానీ నీటి డబ్బాలను ఎక్కడ యూజ్ చేయం. రైట్, వి నెవర్ సే water is having a square shape or rectangle shape. So whenever water is falling on any surface, it will always have a spherical shape, circular shape. 2-dimensional shape circular ani antam, 3-dimensional spherical ani antam. Now the reason why ani annappudu, liquids always tend to have the minimum surface contact, and this particular ability, minimum amount of surface contact, so e particular property మూలంగా, because of this one, liquids అన్ని కూడా spherical shape లో మాత్రమే ఉంటాయి, and that is the reason for surface tension. So it is not only the case of water alone. ఏ liquid తీసుకున్నా కూడా in general it's always having a spherical shape. Now why spherical shape? It is because of the cohesive forces. It is because of the cohesive forces. They always tend to have the minimum surface contact. మరి cohesive force ఎందులో ఉంటాయి? All the case of liquids. And that property is what is known as surface tension అంటాం. లేదా one simple common example. Now assume that this is one particular glass plate and this is another glass plate. Smoothly polished, highly polished glass plates. ఈ రెండు గ్లాస్ ప్లేట్స్ కంప్లీట్ గా డ్రైగా ఉన్నప్పుడు ఒకదానిపైన ఇలా అరేంజ్ చేసి, now when you are trying to remove them, you can remove them very much easily, comfortably. కానీ ఈ రెండు గ్లాస్ ప్లేట్స్ మధ్య కొద్దిగా వాటర్ వేసి, few drops of water, and you are placing glass plate above this, then ఆ రెండింటిని ఈజీగా సపరేట్ చేయొచ్చా? కొద్దిగా the moment you need to apply more amount of force, డ్రైగా ఉన్నప్పటికంటే you need to apply more amount of force. అలాగే ఆ రెండింటిని సపరేట్ చేస్తున్నప్పుడు ఈ రెండు కూడా స్లిప్ అవుతా ఉంటాయి, స్లైడ్ అవుతా ఉంటాయి. Now what is the reason for that one? So when you are putting some water, water is present on this glass plate, water is also present on this glass plate. ఆ రెండు గ్లాస్ ప్లేట్స్ మధ్య ఉన్న వాటర్ డ్రాప్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటి మధ్య ఉన్న అట్రాక్టివ్ ఫోర్సెస్ ఆర్ బైండింగ్ ఫోర్సెస్, that is responsible for that. It is a previous question. This one. Large amount of force is required to separate two glass plates when few drops of water are placed. Reason why? It is because of one property which are calling it as surface tension ani anta. Now at the same time, the moment you're talking about the case of I can give what right. Now any particular water bottle that you take, right, suppose that if at all you're shaking this bottle, bubbles ఏర్పడుతున్నాయా? బబుల్స్ ఫామ్ అయ్యా లేదా? బబుల్స్ లైఫ్ టైం ఎంత ఉంది? యూ కెన్ ఈవెన్ సే ఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ సెకండ్స్ మాత్రమే. అలాగే బబుల్స్ సైజ్ ఎంత ఉంది? స్మాల్ సైజ్. సపోజ్ దట్ ఇదే పర్టికులర్ వాటర్లో యూఆర్ యాడింగ్ సమ్ అమౌంట్ ఆఫ్ డిటర్జెంట్ పౌడర్. సో విమ్ కావచ్చు, ఏరియల్ కావచ్చు, కుడ్ బి ఎనీథింగ్, యూఆర్ యాడింగ్ సమ్ అమౌంట్ ఆఫ్ డిటర్జెంట్ పౌడర్. అండ్ దెన్ వెన్ యూ షేక్ దిస్ వన్, రైట్, బబుల్స్ ఏర్పడతాయా? ఏర్పడతాయి, ఫామ్ అవుతాయి. బబుల్ సైజ్ పెద్దగా ఉంటాయి. బబుల్స్ లైఫ్ టైం ఇంక్రీజెస్, రైట్. Now the question is that why the lifetime of the soap bubbles is very much high? సోప్ వాటర్లో ఫామ్ అవుతున్న బబుల్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో సైజ్ పెద్దగా ఉంటాయి, అలాగే వాటి యొక్క లైఫ్ టైం అనేది ఎక్కువగా ఉంటుంది. ద రీజన్ ఫర్ దాట్ వన్, లెస్ అమౌంట్ ఆఫ్ సర్ఫేస్ టెన్షన్. Less amount of surface tension, that is the reason for that. At the same time, whenever you're trying to wash clothes,
బట్టలు వాష్ చేసేటప్పుడు వీఆర్ యూజింగ్ సమ్ కెమికల్స్. ఎస్ ఆర్ నో? కెమికల్స్ యూజ్ చేస్తున్నామా? ఆ కెమికల్స్కి ఒక్కొక్కరు ఒక్కొక్క పేరు పెడతా ఉంటారు. ఒకరు ఏరియల్ అంటారు, ఒకరు సర్ఫ్ ఎక్సెల్ అంటారు, ఇంకోటి టైడ్ అంటారు. రైట్, యూ హ్యావింగ్ డిఫరెంట్ నేమ్స్ ఫర్ దాట్ పర్టికులర్ కెమికల్. ఒకప్పుడు నిర్మా యూజ్ చేసేది. ఎవరు యూజ్ నిర్మా? యా, పాట వెరీ ఫేమస్ సాంగ్ అది. Yeah, washing powder Nirma. That song is very very famous. At the same time, even that particular girl also, she became very famous in a very short span of time. And unfortunately, that girl even passed away when she was a small kid itself. So that's a different thing again. So when you're talking about the case of detergent powder, question is that why detergent powders are used for washing of clothes? బట్టలు ఉతకడానికి డిటర్జెంట్ పౌడర్ ఎందుకు వాడుతున్నాము? బట్టలు కూడా మురికిపోవాలి, రైట్? అంతే కదా. ఐ విల్ పుట్ ద క్వశ్చన్ డిఫరెంట్ వే. బట్టలకు ఉన్న మురికిని రిమూవ్ చేయడంలో వాట్ ఈస్ ద రోల్ ఆఫ్ డిటర్జెంట్ పౌడర్ ఆర్ ఎస్ ద కేస్ ఆఫ్ సోప్? సోప్ ఎందుకు యూజ్ చేస్తున్నాం? బట్టలకున్న మురికి పోవాలి. ద క్వశ్చన్ ఇస్ దట్ బట్టలకున్న మురికిని రిమూవ్ చేయడంలో, తొలగించడంలో సబ్బు పాత్ర ఏంటి? డిటర్జెంట్ పౌడర్ పోషిస్తున్న పాత్ర ఏంటి? వాట్ ఇస్ ద రోల్ ఆఫ్ దాట్? సో ఇనీషియల్లీ వెన్ ఎవర్ యు ఆర్ యూజింగ్ ఆర్డినరీ వాటర్, ప్లెయిన్ వాటర్ యూజ్ చేస్తున్నప్పుడు assume that this is the case of your cloth and this is the case of dirt. అంటే మురికి అండ్ బట్టలు ఈ రెండు ఎలా ఉన్నాయి? రెండు ఇలా ఉంటాయి. whenever you are using ordinary water, ordinary water cannot penetrate between the cloth and the dirt. ఈ రెండింటి మధ్యలోకి ఈజీగా పెనిట్రేట్ అవ్వలేదు. కారణం ఏంటి అన్నప్పుడు ఆర్డినరీ వాటర్ సర్ఫేస్ టెన్షన్ చాలా ఎక్కువగా ఉంటుంది కాబట్టి ఆర్డినరీ వాటర్ కెనాట్ పెనిట్రేట్ బిట్వీన్ దీస్ టూ థింగ్స్. ఈ రెండేంటి? ఒకటేమో క్లాత్ అన్నాం, రెండోదో మురికి అన్నాం. ఈ రెండింటి మధ్యలోకి పెనిట్రేట్ కాలేదు. బట్ ద మూమెంట్ యు ఆర్ యూజింగ్ some amount of chemical like Ariel or Vim or Tide, could be anything, water యొక్క surface tension తగ్గిపోవడం మూలంగా that particular water can penetrate between the cloth and the dirt and the dirt is removed very much easily. That is the theory. So soap or detergent powder, they are reducing the surface tension of water. Or else ఇంట్లో common example, common observation, నన్న కాసేపు, right? So the moment you're talking about the case of your one common observation at your home, generally ఇంట్లో we have got two most untidy cloths. ఇంట్లో రెగ్యులర్గా మనం చూసే వాడే బట్టల్లో మురికి ఎక్కువగా ఉండేవి రెండు ఉంటాయి. ఒకటి కిచెన్లో మనం యూజ్ చేసే, దాన్ని ఏమంటారు? దానికి ఒక వర్డ్, ప్రత్యేక వర్డ్ ఉంటుంది దానికి, మషిబట్ట అంటాం, రైట్? దట్ ఈస్ వన్ థింగ్. అట్ ద సేమ్ టైమ్ ద డోర్ మ్యాట్స్, రైట్? ఈ రెండు క్లీన్ చేయడానికి ఇంట్లో పెద్దవాళ్ళు ఉంటే, కొద్దిగా ఎక్స్పీరియన్స్ ఉన్న వాళ్ళు ఉంటే, దే యూజ్ వన్ సింపుల్ టెక్నిక్. హాట్ వాటర్లో, వేడి నీళ్ళలో వాటిని కాసేపు నానబెట్టిన తర్వాత దెన్ యూ ట్రై టు క్లీన్ దట్, రైట్? ద రీజన్ వై, when you are removing, when you are soaking that particular thing, ఆ మురికి ఎక్కువగా ఉన్న బట్టల్ని వేడి నీళ్ళు నానబెడితే ఎక్కువ కష్టపడకుండా, ఎక్కువ బ్రష్ చేయకుండా, ఎక్కువ సబ్బు ఉపయోగించకుండా మురికిని చాలా ఈజీగా రిమూవ్ చేయవచ్చు. ఒకవేళ చల్లటి నీళ్ళతోటి వాష్ చేయడానికి ట్రై చేస్తే ఎక్కువసేపు బ్రష్ చేయాలి. అట్ ద సేమ్ టైం మురికి అనేది ఈజీగా పోదు, రైట్? నౌ ద రీజన్ ఫర్ దాట్ వన్, hot water is having less amount of surface tension. Hot water has got less amount of surface tension. We'll put this in a different way. As the temperature of water increases, the surface tension keeps on decreasing. The surface tension keeps on decreasing. And one common example, again a common observation I say. So stagnated water, నీళ్ళు ఎక్కడైతే ఆగి ఉంటాయో ఆ పర్టికులర్ ప్లేస్లో దోమలు కనిపిస్తూ ఉంటాయి. ఒకవేళ ఆ వాటర్ని డిస్టర్బ్ చేయకుండా ఒక 1 వీక్ అలాగే వదిలిపెడితే, 10 days అలాగే వదిలిపెడితే, ఈ రోజు ఉన్న 4-5 దోమలు కాస్త ఒక 10 days తర్వాత మల్టిపుల్ అవుతాయి. ఈరోజు 4 ఉంటాయి, తర్వాత 1 వీక్ తర్వాత చూస్తే 100 అవుతాయి, దాన్ని అలాగే వదిలిపెడితే 1000 కూడా అవుతాయి, రైట్? నౌ ద క్వశ్చన్ ఇస్ దట్ ఆ పర్టికులర్ స్టాగ్నేటెడ్ వాటర్లో ఇన్ జనరల్ మెనీ పీపుల్ యాడ్ సమ్ అమౌంట్ ఆఫ్ కెరోసిన్ యాడ్ చేస్తారు. కొద్దిగా ఒక మూత కెరోసిన్ పోసినా, పెట్రోల్ వేసినా, immediately the mosquitoes will die.
Now the question is that why the mosquitoes are dying? Kerosene smell తట్టుకోలేక చచ్చిపోతున్నాయా అంటే కాదు. The moment you're adding some amount of kerosene, the attractive forces between the water molecules is reducing and the gap between them will open up. Initially kerosene లేనప్పుడు water molecules అన్ని కూడా ఇలా ఉన్నాయి. They are very much tightly bonded to one another. The moment you're adding some amount of kerosene or petrol, the gap between them will open up and then the mosquitoes will die. The reason for that one, kerosene లేనంతసేపు మస్కిటోస్ కానివ్వండి, ఈగల్ కానివ్వండి, వాటర్ యొక్క సర్ఫేస్ పైన ఈజీగా నడవగలుగుతాయి. బట్ ద మూమెంట్ కెరోసిన్ ఇస్ యాడెడ్, ద మస్కిటోస్ విల్ డ్రౌన్, అందులో మునిగి చనిపోవడం జరుగుతాం. బికాస్ ఆ రెండింటి మధ్య, ద మూమెంట్ టాకింగ్ అబౌట్ కేస్ ఆఫ్ కెరోసిన్ యాడ్ చేసిన వెంటనే వాటర్ మాలిక్యూల్స్ మధ్య గ్యాప్ అనేది ఓపెన్ అవుతుంది. కాబట్టి మస్కిటోస్ ఏవైతే ఉన్నాయో దే డ్రౌన్ ఇన్ దట్ అండ్ దెన్ దే డై. Right, can give number of examples for this. I'll just conclude this. Suppose that if you're talking about the case of a tea or coffee. So someone is giving you 2 cups of tea. Generally, but assume that someone is giving you 2 cups of tea because he loves you more, a very much affectionate person. So he's thinking about you a lot. So he is giving you 2 cups of tea. కానీ ఆ 2 cups of tea లో ఒక కప్ లో ఉన్న టీ ఏదైతుందో it is made half an hour before, and other one is a freshly prepared which is very very hot. Which one you prefer? Hot tea or as the cold one? Iced tea కాదు, it is not iced tea. చల్లగా అయిపోయిన ఒక అరగంట క్రితం లేదా గంట సేపు క్రితం చేసిన టీ కావచ్చు, లేదా అదర్ వన్ ఇస్ అ ఫ్రెష్లీ ప్రిపేర్డ్. నౌ విచ్ వన్ యూ ప్రిఫర్? So hot tea or else hot coffee or else hot milk or else hot soup. We always prefer these things. Now, do not compare ice cream here because ice cream is not a liquid. You're talking only about liquids and gases. Do not bring ice cream here, right? So tea or coffee, whenever you are having that one, whenever it is hot, it is very much tasty. But tea or coffee, whenever it is becoming very very cool, it is not tasty. The reason for that one, మన టంగ్ పైన ఉన్న టేస్ట్ బర్డ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో, సో వెన్ ఎవర్ ద టీ ఆర్ కాఫీ ఇస్ వెరీ మచ్ హాట్, ఆ పర్టికులర్ లిక్విడ్ యొక్క సర్ఫేస్ టెన్షన్ తక్కువగా ఉండడం మూలంగా టంగ్ పై ఉన్న ప్రతి ఒక్క టేస్ట్ బర్డ్ కి కూడా రుచి తెలుస్తుంది. బట్ వెన్ ఎవర్ దట్ పర్టికులర్ టీ ఆర్ కాఫీ ఇస్ బికమింగ్ వెరీ మచ్ కూల్, then in that particular case the taste buds will not be able to enjoy the flavor. అంటే కొన్ని టేస్ట్ బర్డ్స్ కి టేస్ట్ తెలుస్తుంది, మరి కొన్నిటికి టేస్ట్ అందడం లేదు. Now that is the reason why you don't like that particular flavor. And whenever it is hot, surface tension తక్కువగా ఉంది కాబట్టి all the taste buds will have the ability to enjoy the taste. That is the reason why it will be very much tasty. Now this is a particular question. This is a question which was asked in CDS. Tea or coffee, whenever it is served hot, it is very much tasty. Why? Because of which property? It is because of surface tension. Write some examples. Oil drops, mercury drops, oil drops, mercury drops, and water drops are spherical. Oil drops, water drops, mercury drops are spherical because of surface tension. Then the next one. When kerosene is added to water, the surface tension of water
decreases, the surface tension of water decreases, resulting in resulting in the death of the mosquitoes, resulting in the death of the mosquitoes. Next. Soaps or detergents, soaps or detergents are used for soaps or detergents are used for washing of clothes, are used for washing of clothes because soaps or detergents reduce soaps or detergents reduce the surface tension of water. Soaps or detergents reduce the surface tension of water. Next. The bubbles which are formed the bubbles which are formed in soap water are bigger in size are bigger in size because of less surface tension, because of less surface tension, because of less surface tension. Then when few drops of water next point when few drops of water when few drops of water is placed between the two glass plates, is placed between two glass plates, large amount of force large amount of force is required to separate them. Large amount of force is required to separate them because of surface tension. Large amount of force is required to separate them because of surface tension. Hot coffee or hot tea, hot coffee or hot tea is more tasty, is more tasty because of less surface tension. Hot coffee or hot tea is more tasty because of less surface tension. Because of less surface tension. Just one last example. This is the previous question. Suppose that if you talk about the case of a paintbrush, a paintbrush, kodang manam paint brush use brush aitundo. Now this particular brush, whenever the brush is dipped in paint లేదా water. So paintbrush kabatti assume that the brush is dipped in paint. సో పెయింట్లో ఉన్నంతసేపు ద హెయిర్ ఆఫ్ ద బ్రష్ అంతా కూడా ఫ్రీగా ఉంటుంది, అటు ఇటు ఈజీగా కదులుతూ ఉంటుంది. బట్ ద మూమెంట్ యూ పుల్ ద బ్రష్ అవుట్ ఆఫ్ ద బకెట్, అవుట్ ఆఫ్ ద పెయింట్, దెన్ ఇన్ దాట్ పర్టికులర్ కేస్ ఇమ్మీడియట్లీ ద హెయిర్ ఆఫ్ ద బ్రష్ విల్ క్లింగ్ టుగెదర్. ఈ విధంగా ఈ షేప్లో వస్తుంది. నౌ దిస్ ఈజ్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ వాటర్ ఆర్ ఎల్స్ దిస్ ఈజ్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ పెయింట్.
సో వాటర్లో కానీ పెయింట్లో ఉన్నంతసేపు కానివ్వండి ద హెయిర్ అనేది ఫ్రీగా అటు ఇటు కదులుతూ ఉంటుంది. బట్ ఎప్పుడైతే ఆ పర్టికులర్ బ్రష్ని వెన్ యూర్ పుల్లింగ్ ఇట్ అవుట్, immediately the hair of this one will cling together because of surface tension. The hair of the paintbrush, the hair of the paintbrush, the hair of the paintbrush will cling together, will cling together. The hair of the paintbrush will cling together the moment it is pulled out. The moment it is pulled out of paint, the moment it is pulled out of paint because of surface tension. The moment it is pulled out of paint because of surface tension. So this is about the case of surface tension. Then moving on to the next property of fluids, capillarity. So what do you mean by capillarity? The rise and fall of a liquid, the rise and fall of a liquid in a capillary tube. The rise and fall of a liquid in a capillary tube. The question is that what do you mean by capillary tube ani anta? So general ga, I think most of you or as everyone, you have seen the straw. A straw which is used for having or drinking coconut water or as a case of your fruit juice. But that is made of what? Plastic. The straws are made of plastic. At the same time, there are some straws which are available which are made of steel also. ఇంట్లో చిన్న పిల్లల కోసం వాడుతూ ఉంటాం, right, for kids. But the question is that there in the case of your straw that we are using, the diameter of this particular hole will be almost around 3 millimeters to 4 millimeters. So if it is for the case of your coconut water, we use something around 3 millimeters to 4 millimeters. And అలాగే ఈ మధ్య కాలంలో ఫ్రూట్ జ్యూస్కి ఏవైతే వస్తున్నాయో, you can even bend that one at one point, right? So the diameter of those particular capillary tubes will be almost around 5 millimeters. But here in this particular case, we are talking about the case of one particular capillary tube which is having a diameter of just 1 millimeter matram. So ilanti capillary tubes, the moment you are placing a particular capillary tube in a beaker which is completely full of water, whenever a capillary tube is placed in a beaker which is consisting of water, ఫస్ట్ కేస్ ఏంటి, ఒక బీకర్ తీసుకున్నాం, ఆ బీకర్లో పాత్ర తీసుకున్నాం. సో ఆ పర్టికులర్ వెజల్లో యు ఆర్ ప్లేసింగ్ ఎ క్యాపిలరీ ట్యూబ్. అట్ ద సేమ్ టైమ్ యు ఆర్ హ్యావింగ్ వన్ మోర్ కంటైనర్. Now in this particular container, this is completely filled with mercury. It is completely filled with mercury. So mercury specialty endamma. What is the specialty of mercury? The only metal which is present in the liquid state. The only metal that is present in the liquid state. So ఒక పర్టికులర్ కంటైనర్లో వాటర్ తీసుకున్నాం, ఇంకో కంటైనర్లో మెర్క్యూరీ తీసుకున్నాం. The moment you are placing a capillary tube in a beaker which is consisting of water, so వాటర్లో మనం అబ్జర్వ్ చేస్తే ఇమ్మీడియట్ గా the level of mercury in the level of water in the capillary tube నిదానంగా ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. At the same time, this particular increase అనేది సరౌండింగ్స్ తో పోల్చుకుంటే ఎక్కువగా ఉంటుంది. అందుకే you're saying the rise of a liquid in a capillary tube అని అండి. Suppose that if you're talking about the case of mercury, so mercury ఉన్న కంటైనర్ లో చూసినట్లయితే
the level of mercury in the capillary tube will slowly increase, but this increase will be less than the surroundings. In case of water, water level is more with respect to surroundings. అంటే క్యాపిలరీ ట్యూబ్ బయట ఉన్న వాటర్ లెవెల్, క్యాపిలరీ ట్యూబ్ లోపల ఉన్న వాటర్ లెవెల్, ఈ రెండింటిని కంపేర్ చేస్తే inside the capillary tube water level ఎక్కువగా ఉంది. But in case of this one, inside the capillary tube mercury level is less, outside the capillary tube mercury level is more. అంటే ఒక పర్టికులర్ లిక్విడ్లో క్యాపిలరీ ట్యూబ్ని ఇంట్రడ్యూస్ చేసినప్పుడు లెవెల్ ఇంక్రీజ్ అయింది, and in other case level is decreasing. This particular rise and fall of a liquid in a capillary tube, that is known as capillarity అని అంటాం. Right. So we have a question which is based on this. Guys, did you get the PDFs? Yes or no? Right. So this is the case. So whenever a capillary tube is placed, whenever a capillary tube is placed in a beaker which is consisting of water, the water level will keep on increasing like this. At the same time, whenever it is placed in a beaker which is consisting of mercury, the level of mercury in the capillary tube will be just keeping on decreasing. ఒకవేళ ఈరోజు క్లాస్ ఎన్ఎఫ్ అయితే చెప్పండి, ఆపేస్తాను. Guys, see, the thing is that I'll make the things very clear for you people. Right? క్లాస్లో కూర్చునే ఓపిక ఉంటే క్లాస్కి రండి. ఓపిక లేదు, ఇన్సేపు క్లాస్లో 2.5 గంటలు ఫిజిక్స్ క్లాస్ వినలేము అనుకుంటే రూమ్లో హ్యాపీగా పడుకోండి, లేదా బయట దిల్షునగర్లో కావాల్సినంత ప్లేస్ ఉంది కూర్చొని టైంపాస్ చేయడానికి. లక్కీగా మెట్రో స్టేషన్ కింద కూడా 3-4 బెంచ్లు కూడా వేసినట్టున్నాడు. హ్యాపీగా కూర్చొని అక్కడైనా కూర్చొని టైంపాస్ చేయవచ్చు, లేదా కెఫేస్ ఎలాగో గల్లీగోడ్ ఉన్నాయి, అక్కడైనా టైంపాస్ చేయండి. క్లాస్కి మాత్రం వచ్చి ప్లీజ్ డోంట్ డిస్టర్బ్ ద క్లాస్. I told you very clearly, again I'm telling you, there are some serious aspirants in the classroom, and unfortunately there are some people who have come for time pass also. So if at all anyone is there for time pass, then in that particular case the doors are open, please leave the class, go to your room and sleep. Please do not disturb the aspirants, the serious aspirants. Right. At the same time, suppose that this is one of the previous questions. Now you talk about the case of 3 different cases here. So 3 different capillary tubes. The question here is that capillary tube యొక్క diameter అనేది increase చేసుకుంటూ వస్తే what happens to the level of the liquid? Now initially assume that the diameter of the capillary tube is just 1 millimeter. When the diameter of the capillary tube is 1 millimeter, the level of the liquid in the capillary tube is increasing, and it is more with respect to surroundings. At the same time, suppose that if at all diameter is doubled, which means it is increasing from 1 millimeter to 2 millimeters. The moment it is increasing to 2 millimeters, the level of water in the capillary tube will be more when compared to surroundings. సరౌండింగ్స్తో కంపేర్ చేస్తే వాటర్ లెవెల్ అనేది క్యాపిల్లరీ ట్యూబ్లో ఎక్కువగానే ఉంది, కానీ
ఇంతకు ముందుతో దాంతో కంపేర్ చేస్తే ప్రీవియస్ దాంతో కంపేర్ చేసినప్పుడు వాటర్ లెవెల్ ఖచ్చితంగా డిక్రీజ్ అయింది. అట్ ద సేమ్ టైమ్ సపోజ్ దట్ ఇఫ్ యు ఆర్ మేకింగ్ దిస్ వన్ యాజ్ 4 millimeters, క్యాపిలరీ ట్యూబ్ లో వాటర్ లెవెల్ అనేది సరౌండింగ్స్ తో కంపేర్ చేస్తే ఎక్కువగానే ఉంది, కానీ ప్రీవియస్ దాంతో కంపేర్ చేసినప్పుడు ఇట్ ఇస్ స్టిల్ డిక్రీజింగ్ అని చెప్తాం. అంటే ఇన్ సింపుల్ టర్మ్స్, యాజ్ ద రేడియస్ ఆఫ్ ద క్యాపిలరీ ట్యూబ్ కీప్స్ ఆన్ ఇంక్రీజింగ్, the level of a liquid in the capillary tube, or is the level of water in the capillary tube, what happens to that one? The level of water in the capillary tube will just keep on decreasing with respect to that. Now the question is that why water level is increasing? Water enduku increase ayindi? Why mercury is decreasing? A doubt should arise. The reason for that one is, in case of water, the angle of contact అని అంటాం. The angle of contact for water is just 8 degrees మాత్రమే. But whereas in case of mercury, the angle of contact is more than 135 degrees. That is the reason why mercury level in the capillary tube is less, whereas in case of water, it is more. Now the question is that యాంగిల్ ఆఫ్ కాంటాక్ట్ అంటే ఏంటి? స్పర్శ కోణము అని అంటాం. సో వాటర్ కానివ్వండి, మెర్క్యూరీ కానివ్వండి, ఆ పర్టికులర్ గ్లాస్ సర్ఫేస్ తో ఎంత యాంగిల్ చేస్తాం, దట్ ఈస్ వాట్ యూ కాల్ ఇట్ యాజ్ యాంగిల్ ఆఫ్ కాంటాక్ట్. సో వాటర్ యాంగిల్ ఆఫ్ కాంటాక్ట్ ఎంత ఉంది? 8 degrees. సో 8 degrees కాబట్టి వాటర్ ఎప్పుడైనా ఏదైనా సర్ఫేస్ పైన మనం ఇలా వేస్తే, గోడ పైన వేసినా, ఏ సర్ఫేస్ పైన వేసినా, ఇట్ విల్ స్టిక్, అతుక్కుంటుంది. 99% will come down, but remaining 1% nidananga, drop by drop, slowly it comes down. But whereas in case of mercury, angle of contact under is more than 135 kabatti, if you throw mercury on any surface, mercury will come down immediately. Mercury will never stick. Now it is one reason why thermometer low we always use only mercury, but never the case of water. థర్మోమీటర్లో వాటర్ ఎప్పుడు కూడా యూజ్ చేయం, రైట్? ఇంతకుముందు గతంలో ఉపయోగించిన థర్మోమీటర్లు ఏవైతే ఉన్నాయో, అంటే 2020 మార్చ్ కంటే ముందు థర్మోమీటర్స్ ఏవైతే యూజ్ చేసాం, ఎలా ఉండేవి అవి? ఇలా పెట్టి చూసేవాళ్ళం రీడింగ్స్, అవునా? ఎప్పుడైనా జ్వరం వచ్చి డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్తే థర్మోమీటర్ ఏదైతే ఈ యూస్ టు ఇన్సర్ట్ ఇన్ ద మౌత్, రైట్? సో ఇలా పెట్టి రీడింగ్స్ చూసేవాళ్ళు. అందులో మెర్క్యూరీ ఉంటుంది. తర్వాత కాలంలో నిదానంగా ఆ రీడింగ్స్ ఇలా చూడడానికి ఇబ్బంది అవుతున్న చిన్న ఒక స్క్రీన్ పెట్టేసి నంబర్స్ కనిపిస్తూ ఉంటాయి. అది కూడా దట్ హ్యాస్ టు ఇన్సర్ట్ ఇన్ ద మౌత్ ఇట్ సెల్ఫ్. ఈవెన్ దాట్ వన్ ఆల్సో ఇట్ షోయింగ్ సమ్ రీడింగ్ హియర్ 101 or 102 or 104 చూపిస్తుంది. మళ్ళీ ఈ రోజు డేట్లో ఉన్న థర్మోమీటర్స్ ఎలా ఉన్నాయి? యు ఆర్ ప్లేసింగ్ హియర్ వితౌట్ ఎనీ కాంటాక్ట్. సో ఇక్కడైనా పెట్టవచ్చు, ఆర్ ఎల్స్ బ్యాక్ సైడ్ ఆఫ్ ద ఇయర్ ఇక్కడైనా పెట్టవచ్చు, లేదా యూ కెన్ ఈవెన్ కీప్ హియర్ ఆల్సో. But you are able to record the body temperature. The question is that the modern day thermometers are working on which principle? A question which was asked in a competitive examination. Modern day thermometers అంటే ఏంటి? ఈ రోజు డేట్లో మనం ఉపయోగిస్తున్న గన్ షేప్ థర్మోమీటర్స్, కాంటాక్ట్లెస్ థర్మోమీటర్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో, దే ఆర్ వర్కింగ్ ఆన్ విచ్ ప్రిన్సిపల్? దట్ ఈస్ ద క్వశ్చన్ హియర్, రైట్? I'll tell you the answer later. లేదా మీరు ఫైండ్ అవుట్ చేస్తా అంటే ఫైండ్ అవుట్ చేయండి. సరే, హీట్ టాపిక్లో డిస్కస్ డిస్కస్ అబౌట్ దట్ ఇన్ హీట్ టాపిక్. సో హియర్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ మెర్క్యూరీ, యాంగిల్ ఆఫ్ కాంటాక్ట్ ఈస్ మోర్ దాన్ 135 కాబట్టి ఇట్ విల్ నెవర్ స్టిక్ టు ద గ్లాస్. కానీ వాటర్ యాంగిల్ ఆఫ్ కాంటాక్ట్ ఎంత? 8 degrees. సపోజ్ దట్ ఇఫ్ ఎట్ ఆల్ ఐఎమ్ సెయింగ్ ప్యూర్ వాటర్, 100% ప్యూర్ వాటర్ అయితే యాంగిల్ ఆఫ్ కాంటాక్ట్ 0 degrees మాత్రం. But wherein in case of mercury, it is more than 135 degrees. So, a capillarity phenomenon, where are we seeing this one in the day-to-day life? Now, for example, the moment you're talking about absorption of water by the roots of a plant. So, plant size entaina undochu, that may be 1 feet kavachu, 10 feet kavachu, 20 feet kavachu, whatever is the height. Roots are absorbing water and giving that one, transporting that one to all the parts of the plant. It is based on one thing which are calling it as capillarity ani antam. At the same time,
The working of lantern. Lantern చూసారా? Lantern చూసారా? చూడలేదా? రైట్, ఊర్లలో కనిపిస్తూ ఉంటాయి, కెరోసిన్ ల్యాంప్స్ కనిపిస్తూ ఉంటాయి, ఈ సైజులో ఉంటాయి. The working of lantern or else kerosene stove. ఎప్పుడైనా ఉపయోగించారా? కెరోసిన్ స్టవ్లో ఒక దారం యూస్ చేస్తారు, వాటిని ఏమంటారు? కాటన్తో చేసిన దారం ఒకటి యూస్, ఒత్తులు అని అంటారు. రైట్. సో ద మూమెంట్ టాకింగ్ అబౌట్ దట్ వన్, ల్యాంతర్లో కూడా యూస్ చేసేది కాటన్తో చేసిందే యూస్ చేస్తాం. కెరోసిన్ స్టవ్లో కూడా యూస్ చేసేది కాటన్తో చేసిందే యూస్ చేస్తాం. అట్ ద సేమ్ టైం దేవుడి దగ్గర వెలిగించే దీపాలు ఏవైతే ఉన్నాయో ఆయిల్ ల్యాంప్ అని అంటాం. రైట్. మరి అందులో కూడా వీఆర్ యూసింగ్ కాటనే కదా. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎనీ కామన్ మ్యాన్, ఈ క్లాస్లో కూర్చున్న ఎనీ వన్, మనం ఒకవేళ దీపం, దేవుడి దగ్గర దీపం వెలిగించాలంటే వి రిక్వైర్ సమ్ థింగ్స్. ఒకటి ప్రమిద కావాలి, మేడ్ ఆఫ్ మట్టితో చేసింది కావచ్చు, లేదా కెపాసిటీ బట్టి స్టీల్ కావచ్చు, ఇత్తడి కావచ్చు, వెండి కావచ్చు. ఒకవేళ అంబానీ లాంటి వాళ్ళు అయితే ప్లాటినం కూడా యూస్ చేయొచ్చు. రైట్. అట్ ద సేమ్ టైం అందరూ కూడా ఆయిల్ యూస్ చేస్తున్నారు. సో మనం ఆర్డినరీ ఆయిల్ యూస్ చేస్తాం. అంబానీ, సపోజ్ దట్ ఇఫ్ ఈస్ అంబానీ or in the case of Adani, they can use olive oil, 100% pure olive oil use చేస్తారు. But any person, whether it is a rich person or poor person, దీపం వెలిగించాలంటే ఖచ్చితంగా అతనికి కావాల్సింది కాటన్ థ్రెడే కావాలి. మనం యూజ్ చేసిన కాటనే కావాలి. అంబానీ యూజ్ చేసిన కాటన్, నేను అంబానీ కదా, నేను అదానీ కదా అనేసి సిల్క్ యూజ్ చేయడానికి ట్రై చేస్తే దేవుడి దగ్గర దీపం ఎప్పటికీ కూడా వెలిగించలేదు. Now the reason for that one, silk is burning out immediately, but wherein cotton is absorbing the liquid drop by drop, which is based on one phenomena which are calling it as capillarity. Silk will never exhibit capillarity, only cotton is exhibiting capillarity. So the working of lantern, kerosene stove, at the same time oil lamp, alage the absorption of water by tissue paper. టిష్యూ పేపర్స్ వాటర్ని అబ్జార్బ్ చేస్తున్నాయి, చేయడం లేదా? అబ్జార్ప్షన్ ఆఫ్ వాటర్ బై టిష్యూ పేపర్, కెమిస్ట్రీ ల్యాబొరేటరీలో యూస్ చేసే బ్లాటింగ్ పేపర్, ఆర్ ఎల్స్ ద కేస్ ఆఫ్ కాటన్ క్లాత్, ఆర్ ఎల్స్ అబ్జార్ప్షన్ ఆఫ్ వాటర్ బై స్పాంజ్, ఆర్ ఎల్స్ ద కేస్ ఆఫ్ బ్రిక్. All these are based on one particular simple fundamental thing which we are calling it as capillarity. And at the same time, one of the previous question, you talk about the circulation of blood in human body. The circulation of blood in human body is again based on capillarity. At the same time, you can give one more example or else one more previous question. The working of fountain pen. I hope you have seen fountain pens. So fountain pen, in the sense, you'll be having a structure something like this, or else. So this is what in general we call this one as ink pen ani antam. Day-to-day life lo we call it as ink pen. Kani technically speaking, it is not ink pen, it is known as fountain pen. ఎందుకంటే మీరు రాసే పెన్లో ఇంక్ ఉందా లేదా? ఉందా లేదా? ఇంక్ ఉంది కాబట్టి రాయగలుగుతున్నారు. బట్ ద థింగ్ ఇస్ దట్ దే ఆర్ నోన్ యాజ్ బాల్ పెన్స్, ఆర్ ఎల్స్ యూ కాల్ దెమ్ యాజ్ జెల్ పెన్ అండ్ ఫౌంటైన్ పెన్స్. సో ఇన్ కేస్ ఆఫ్ యువర్ ఫౌంటైన్ పెన్స్, you will be having a barrel here or a cylinder here. In this one, you are filling the ink. At the same time, there is one particular line like this and a dot here. This will keep on absorbing the liquid, which is again based on one thing which you are calling it as capillarity. With the heading capillarity. The rise and fall of a liquid in a capillary tube is known as capillarity. The rise and fall of a liquid in a capillary tube is known as capillarity. Veer Krishna, I will discuss about viscous stream. I will discuss about that. I'll clarify your doubt there. Right. The rise and fall of a liquid in a capillary tube is known as capillarity. Next. When a capillary tube is placed
When a capillary tube is placed in a beaker of water, when a capillary tube is placed in a beaker of water, the level of water increases. The level of water increases ink filler is not based on capillarity. My ink filler is based on the pressure difference there. So ink filler generally number of times we might have seen ink fillers యూస్ చేస్తూ ఉంటాం. ఇంక్ ఫిల్లర్ కావచ్చు లేదా చిన్న పిల్లలకు సిరప్ వేయడానికి filler is given. The moment you are pressing that one and releasing it, ఆ ప్రెషర్ డిఫరెన్స్ మూలంగా లిక్విడ్ అనేది ఆ పర్టికులర్ చేంబర్లోకి ఎంటర్ అవుతుంది. It is only because of pressure difference, not because of capillarity. Right. So when a capillary tube is placed in a beaker of water, the level of water in the capillary tube increases and it will be more than surroundings. And it will be more than surroundings. And it will be more than surroundings. Next one. When capillary tube is placed in a beaker of mercury, when capillary tube is placed in a beaker of mercury, the level of mercury in the capillary tube, the level of mercury in the capillary tube increases, but it will be less than the surroundings. But it will be less than the surroundings. As the radius of the capillary tube, as the radius of the capillary tube, as the radius of the capillary tube increases, as the radius of the capillary tube increases, the level of water in the capillary tube decreases. The level of water in the capillary tube decreases, but it will be more than surroundings. But it will be more than surroundings. Next one. In case of water, the angle of contact is 8 degrees. In case of water, the angle of contact is 8 degrees. Whereas in case of mercury, the angle of contact is more than 135 degrees. The angle of contact is more than 135 degrees. Let us further. The angle of contact is more than 135 degrees. Next. Examples or applications of capillarity. The absorption of water by the roots of a plant. The absorption of water by the roots of a plant. The next one. The working of Lanther.
kerosene stove, oil lamp. The working of lantern, kerosene stove, oil lamp is based on capillarity. The absorption of water, the absorption of water by tissue paper, blotting paper, the absorption of water by tissue paper, blotting paper, sponge, and brick. Sponge and brick is based on capillarity. Is based on capillarity. The, the circulation of blood in the human body. The circulation of blood in the human body. The working of fountain pen. The working of fountain pen. The working of fountain pen. And the formation of oasis in deserts. The formation of oasis in deserts. What do you mean by oasis? The place where water is literally present in deserts, that is known as oasis. అలాగే ఎడారిలో నీళ్లు ఉన్నట్టు కనిపించే ప్లేసెస్ మిరేజ్ అని అంటాం. మిరేజెస్ నిజంగా నీళ్లు ఉండే ప్లేసెస్ oasis. The formation of oasis in deserts is again based on capillarity. After capillarity, we'll talk about the case of viscosity. So, what do you mean by viscosity? So, in general, whenever you're talking about the case of viscosity, it is exhibited by the liquids as well as the case of gases. రెండు కూడా ఎగ్జిబిట్ చేస్తాయి. But viscosity అంటే ఏంటి? So, viscosity in simple terms, it means the opposing force which is offered by the fluid materials. Opposing force by the fluids, that is what is known as viscosity అని అంటాం. So how do we say this? Now, for example, in general, whenever you talk about opposing force in general గా డే టు డే లైఫ్ లో we use one particular word which is known as friction అని అంటాం, ఘర్షణ అని అంటాం. Now the question is that how many types of friction do we have? Now it depends upon the things here. Now, for example, suppose that you're talking about the case of a particular horizontal table. Now, a particular horizontal table by, suppose that you are placing a box like this, nothing but a heavy loaded box which is full of some material. Now, the thing is that a box యొక్క position no, you have to change from point A to point B. సో ఏ దగ్గర ఉన్న బాక్స్ని పాయింట్ బి దగ్గరికి షిఫ్ట్ చేయాలి. మరి ఏ దగ్గర ఉన్న ఆబ్జెక్ట్ని పాయింట్ బి దగ్గర షిఫ్ట్ చేయాలి అంటే వీ నీడ్ టు అప్లై సమ్ అమౌంట్ ఆఫ్ ఫోర్స్ ఇన్ దిస్ పర్టికులర్ డైరెక్షన్. సో ఎప్పుడైతే మనం ఈ పర్టికులర్ ఆబ్జెక్ట్ని కంటిన్యూస్గా ఫోర్స్ అప్లై చేస్తున్నామో, ద మూమెంట్ యూ అప్లై ద ఫోర్స్ కంటిన్యూస్లీ, దెన్ ఆఫ్టర్ సమ్ టైమ్ ద ఆబ్జెక్ట్ విల్ రీచ్ ద పాయింట్ బి. బట్ హియర్ ఇన్ దిస్ పర్టికులర్ కేస్, ఒకవేళ సపోజ్ దట్ పాయింట్ సి దగ్గరికి రాగానే ఫోర్స్ అప్లై చేయడం ఆపేసాం, జీరో ఫోర్స్, ఇన్ దాట్ పర్టికులర్ కేస్ విల్ ద ఆబ్జెక్ట్ మూవ్? డెఫినెట్లీ నో, రైట్? అంటే వెనెవర్ యూ వాంట్ టు మూవ్ ఫ్రమ్ పాయింట్ ఏ టు పాయింట్ బి, స్టార్టింగ్ పాయింట్ నుండి ఎండింగ్ పాయింట్ వరకు కంటిన్యూస్ గా ఫోర్స్ అప్లై చేస్తేనే ద ఆబ్జెక్ట్ విల్ మూవ్. సో హియర్ ఇన్ దిస్ కేస్, ఈ రెండు సర్ఫేసెస్ మధ్యలో there is some amount of opposing force,
and that opposing force is known as friction అని అంటాం. So horizontal surface కాబట్టి that particular force, that particular opposing force is known as static friction అని అంటాం. That is known as static friction. So friction four different types. అందులో ఒకటి static friction. So static friction will come into picture if at all you're talking about a horizontal surface like this. Now suppose that the same object you are placing on a particular surface like this, an inclined surface. Now here in this case, object is placed at this point which you are calling it as point A. మరి టార్గెట్ ఏంటి? ఆబ్జెక్ట్ అనేది పాయింట్ బికి రీచ్ అవ్వాలి. So here in this particular case, if you apply the force till the point C వరకు force apply చేసి వదిలిపెడితే the object will finally reach the point B. అంటే here in this case 50% journey మాత్రమే force apply చేసాం. The remaining 50% it is moving on its own. But here 100% force apply, 100% journey అంతా కూడా force apply చేసాం. But here 50% journey మాత్రమే force apply చేసాం, but remaining 50% it is moving on its own, and this particular friction is what is known as kinetic friction అని అంటాం. Now suppose that you're talking about the case of an object like this. So object ని ఇలాంటి సర్ఫేస్ పైన అరేంజ్ చేసాం. But the thing here is that ఆబ్జెక్ట్ అనేది ఒక సర్క్యులర్ షేప్ లో ఉన్న ఒక ఆబ్జెక్ట్ ఇది. సో సర్క్యులర్ షేప్ లో ఉన్న ఆబ్జెక్ట్ ను ఒక ఇంక్లైన్ సర్ఫేస్ పై అరేంజ్ చేసినప్పుడు పాయింట్ ఏ దగ్గర ద మూమెంట్ యువర్ పుషింగ్ ఇట్ వన్స్, ఒకసారి ఫోర్స్ అప్లై చేసి రిలీజ్ చేస్తే ఆబ్జెక్ట్ అనేది కంటిన్యూస్ గా రోల్ అవుతూ ఫైనల్లీ ఇట్ రీచెస్ ద పాయింట్ బి. Now in these three cases, ఏ particular case లో more amount of force is required? Static friction, more amount of force is required. Least amount of friction is required in the last one, which you are calling it as rolling friction. But the thing is that static friction కానివ్వండి, kinetic friction కానివ్వండి, rolling friction కానివ్వండి, these three they are applicable for solid objects. For solid objects. And the moment you are talking about the case of liquids or as the case of gases, we talk about one particular opposing force which is known as viscosity అని అంటాం. So viscosity అంటే ఏంటి అన్నప్పుడు an opposing force which is offered by the liquids or else gases, simple terms, fluids exert చేసే, the fluids exhibit చేసే opposing force ని మనము viscosity అని అంటాం. సాలిడ్స్ ప్రదర్శించే, ఎగ్జిబిట్ చేసే అపోజింగ్ ఫోర్స్ స్టాటిక్ కావచ్చు, కైనెటిక్ కావచ్చు, రోలింగ్ కావచ్చు. సో ఈ మూడింటిని కంపేర్ చేసినప్పుడు వెన్ యూర్ కంపేరింగ్ దీస్ త్రీ, స్టాటిక్ ఫ్రిక్షన్ ఈస్ వెరీ మచ్ హై when compared to kinetic friction, which is very much high when compared to the case of rolling friction. Just draw the diagrams, I think that will be enough. And finally this one. Static friction is high when compared to kinetic. Kinetic friction is high when compared to the rolling friction. So the opposing force which is offered by the fluids, that is what is known as viscosity అని అంటాం. Opposing force offered by the fluids is known as viscosity. Right. Vibhinna? So what are the examples for viscosity?
వర్షంలో తడిచారా ఎప్పుడన్నా? ఆ వర్షం చినుకులు తల మీద పడినప్పుడు ఎప్పుడైనా దెబ్బలు తగిలాయా? వడగండ్ల గురించి మాట్లాడడం లేదు. అండ్ ఐమ్ టాకింగ్ అబౌట్ ద కేస్ ఆఫ్ రెయిన్ డ్రాప్స్. సో వర్షపు చినుకులు తల మీద పడినప్పుడు ఎప్పుడైనా అంటే బాధ కానీ, నొప్పి కానీ, పెయిన్ కానీ ఏమన్నా ఉందా? నథింగ్ ఆఫ్ దాట్ సార్ట్. ఇన్ జనరల్ వెనెవర్ యు ఆర్ ట్రావెలింగ్ ఆర్ మూవింగ్ ఇన్ రెయిన్, ఆ రెయిన్ డ్రాప్స్ తల మీద పడినప్పుడు ఎప్పుడూ కూడా మనకు తలకు పట్టి కట్టుకోవాల్సిన అవసరం అనేది ఏర్పడదు. అవునా? పట్టి కట్టుకున్నారా ఎప్పుడైనా? లేదు కదా. ఒకవేళ సపోజ్ దట్ ద ఎయిర్ విచ్ ఇస్ సరౌండింగ్ ఎర్త్, భూమి చుట్టూ ఉన్న గాలి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సపోజ్ దట్ ఆ వర్షం పడుతున్న టైంలో భూమి చుట్టూ ఉన్న గాలి సడన్ గా డిసపియర్ అయిపోయింది అనుకుందాం. దెన్ ఇన్ దాట్ పర్టికులర్ కేస్ వెన్ ఎవర్ యు ఆర్ మూవింగ్ ఇన్ రెయిన్, ఒకవేళ అలాంటి సందర్భంలో ఒకవేళ తడిస్తే ఖచ్చితంగా తలకు గాయాలు అవుతాయి. సమ్ కేసెస్ ద పర్సన్ మే బి డెడ్ ఆల్సో. The reason for that one is the velocity with which the raindrops are falling is being reduced by one particular thing which you are calling it as air. ఒకవేళ గాలి అనేది మన చుట్టూ లేకపోతే, లేదా భూమి చుట్టూ ఒకవేళ గాలి అనేది లేకపోతే, ఈ వర్షం పడిన ప్రతిసారి రోడ్డు పైన ఎవరూ కూడా కనిపించరు. ఆర్ ఎల్స్ ఫర్ దాట్ పర్టికులర్ మ్యాటర్ ఆల్ దీస్ స్ట్రక్చర్స్ ఏవైతే బిల్డింగ్స్ అంటున్నాం, మాన్యుమెంట్స్ అంటున్నాం, definitely they get damaged. The speed of the raindrops is being reduced by one particular thing which you are calling it as air, because of one particular property which is known as viscosity అని అంటాం. లేదా one common observation that you might have done. For example, suppose that you're talking about the case of a bucket or else ఒక tank అనుకుందాం. Now at this particular point you have got a stone in your hand. సో ఈ పర్టికులర్ స్టోన్ ని మనం నిదానంగా డ్రాప్ చేస్తాం. జస్ట్ సింప్లీ డ్రాపింగ్ దాట్ వన్. ఇట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఎ ఫ్రీలీ ఫాలింగ్ ఆబ్జెక్ట్. మరి ఫ్రీలీ ఫాలింగ్ ఆబ్జెక్ట్ అని అన్నప్పుడు ఇనీషియల్ వెలాసిటీ ఎంత ఉంటుంది? దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు 0 meters per second. సో ఈ ఆబ్జెక్ట్ అనేది నిదానంగా కిందికి వస్తున్నప్పుడు, యాజ్ ద ఆబ్జెక్ట్ ఈస్ స్లోలీ మూవింగ్ ఇన్ ద డౌన్వర్డ్ డైరెక్షన్, సో ఈ పర్టికులర్ పాయింట్ దగ్గర వెలాసిటీ అస్యూమ్ దట్ 1 meter per second అని అందాం. So at this particular point, velocity will be 2 meters per second. ఎందుకు? Because of gravity. Gravitation మూలంగా ఆబ్జెక్ట్ అనేది నిదానంగా కిందికి వచ్చే కొద్దీ velocity will just keep on increasing. So here it is 2 meters per second. At this point, assume it is 8 meters per second. So we are having water till here. Now the question is that the moment the stone is inside the water at this point, so ఇక్కడ ఉన్నప్పుడు ఆ పర్టికులర్ స్టోన్ యొక్క వెలాసిటీ 10 అవుతుందా, 7 అవుతుందా? 10 or 7. So suppose that here I can say at this point it may be 9, but the moment it is entering into water, definitely it will reduce at maybe around 7 meters per second. If it is still going inside at this point, something around, suppose that you say 6 or 5, whatever it is, 5 meters per second. At the same time, Inca local goes at one particular point, slowly it touches the ground. In simple terms, the speed of a sinking object will increase or decrease. Will always decrease because of the viscous forces which are offered by the fluids or else which are offered by the liquids. At the same time, we give one statement. As the temperature increases, viscosity of a liquid will always keep on decreasing. సో వాటర్ ఎగ్జిబిట్ చేస్తున్న విస్కస్ తగ్గిపోతాయి ఎప్పుడు? టెంపరేచర్ అనేది ఒకవేళ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. అలాగే రివర్స్ లో యాజ్ ద టెంపరేచర్ కీప్స్ ఆన్ ఇంక్రీజింగ్, ద విస్కాసిటీ ఆఫ్ గ్యాసెస్ విల్ కీప్ ఆన్ ఇంక్రీజింగ్. ఎందుకు? ద రీజన్ ఫర్ దాట్ వన్, టెంపరేచర్ ఇంక్రీజ్ అవుతే గ్యాస్ మాలిక్యూల్స్ యొక్క ఎనర్జీ కూడా ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. గ్యాస్ మాలిక్యూల్స్ ఎనర్జీ ఇంక్రీజ్ అయిన వాటి యొక్క వైబ్రేషన్స్ ఇంక్రీజ్ అవుతాయి. అట్ ద సేమ్ టైం అవన్నీ కూడా పైకి షిఫ్ట్ అవుతూ ఉంటాయి. కాబట్టి ఎట్ వన్ పర్టికులర్ పాయింట్ viscosity will just keep on increasing. Write few examples here. The speed of a sinking object.
The speed of a sinking object, the speed of a sinking object in a liquid, the speed of a sinking object in a liquid will decrease, will decrease because of the speed of a sinking object in a liquid will decrease because of the viscous forces, because of the viscous forces offered by the liquid, because of the viscous forces offered by the fluid, offered by the fluid, or else you can even add liquid also, it could be anything. Then the separation of mud particles, MUD, mud, the separation of mud particles from gold and silver, from gold and silver is based on viscosity. Next, the speed of the raindrops, the speed of raindrops is decreased, the speed of the raindrops is decreased because of the viscous forces. The speed of the raindrops is decreased because of the viscous forces offered by air, because of viscous forces offered by air. As the temperature increases, as the temperature increases, viscosity of a liquid, as the temperature increases, viscosity of a liquid decreases. As the temperature increases, as the temperature increases, viscosity of a gas, viscosity of a gas increases. Viscosity of a gas increases. So we'll stop here for today.